Okay. Good afternoon. Now today we'll be discussing about which subject? It is exactly, yes, we'll be discussing about economy. Now, before discussing about what is economy, we need to know about three major important things. Okay, alva? Three major important things nodbekagate illi. Now the first and the foremost one we call it as what is economy anta. Now yavado one chapter irli, before or be it any subject, before discussing about anything, you should know about three things. Sir, ಏನು ಸರ್ ಮೂರು ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎಕನಾಮಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ, and what is the difference between economy and economics. You should know this first one. And the second one, why we need to discuss. Second, why we need to discuss economy anta. Okay na. The third one we call it as how are we going to discuss this part. How are we going to discuss this part? Now today we will be discussing majorly about this three things. Okay na. From tomorrow we can start with respect to one by one. But idu gottirbeku, adadmele it is we can discuss about one by one. Okay. Okay. ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಹಾಂ, ಓಕೆ ಓಕೆ. Okay. Now, what is the difference between what is first ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಎಕನಾಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಎಕಾನಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎಕನಾಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎಕನಾಮಿ? ಓಕೆ, ಮೊದಲು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎಕಾನಮಿ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕಾನಮಿ ಅಂತ. ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಎಕನಾಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಲಿ. ಈ ಎರಡು ವರ್ಡಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದನ್ನ ಕೇಳಿದಿರಾ? ಎಕನಾಮಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಾ, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಎರಡನ್ನೂ ಕೇಳಿದಿರಾ. ಬಟ್ ಎರಡನ್ನೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕನಾಮಿ? ಓಕೆ, ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಎಕನಾಮಿ. ಓಕೆ, ಹಾಂ, ನೋ, ಟ್ರೈ. ಸಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್, it is economics is a branch, it's a theory. Economics ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆಯಲ್ಲ, it is economics is nothing but it is a branch of social science. It's a branch of social science which deals with respect to any, which deals with respect to the theoretical part. It is economics is as simple as that. It's a branch of social science which deals with respect to any, the theoretical part of finances, the theoretical part of economics. So ನೋಡೋಣ ಸರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಬಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್, the theoretical part we call it as economics, whereas the practical approach we call it as the practical approach we call it as ಏನು ಕರಿತೀವಿ? The practical approach we call it as economy. Now sir, okay, can you give some examples where economics is, I can see economics is used as a theory agi, whereas second one, where can we use the practical approach? Now economics theory anta kelidre we'll be studying about the different aspects. So different aspects yadu sir anta kelidre, take an example of unemployment anta. Clear unemployment anta? It is unemployment, studying it from theoretical perspective. We call it as economics. Adhe riti inflation. What is inflation? Inflation andre enu? It is price rise. Nothing but rise in prices. We call it as inflation. Now studying this inflation from theoretical perspective, we call it as economics. Adhe riti, take an example of I can see the change in taxation. Studying about the theory of taxes, we call it as economics.
Ade, sir, the same concept or the same theory, if we are applying it to the specific area, if we are applying it to the practical experiences, such concepts we call it as economy. Yes or no? Not even gotaito. Nothing but economics is as simple as that. It's a branch of social science which deals with respect to the theoretical aspect of, I can say, economy, or the theoretical aspect of economy. Adenanta kariತೀವಿ, we call it as economics. Not a person economy ಅಂದ್ರೆ ಏನು, it is economics ಅಂದ್ರೆ ಏನು, this concept ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. But as of now it's a layman terminology. Whereas economy ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, economy is nothing but it's a practical approach which deals with respect to ಏನಿಲ್ಲ, which deals with respect to the PDS ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Now what is PDS? The production, distribution and supply. It's not public distribution system, rather we call it as production, the distribution and supply, which is happening in a realistic manner or which is happening in a ground level. We call it as economy. Yes or no? It is as simple as that, as simple as that. It's a practical approach which deals with respect to production, distribution and supply. Okay now? Now sir, ನನಗೆ ಇವೆರಡು ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ, can I ask you a small question? Now, if I ask you a small question, which one is universally applicable and which one is applicable locally? Is it economics applicable all over the world or economy is applicable all over the world? It is economics. Inik economics andre it's a theory alva. This theory concept is universally applicable. Whereas economy studies about the regional perspectives. If we are studying about the economy of India, awagenagutte Indian economy. If we are studying about the economy of Karnataka economy. If we are studying about the economy of Bengaluru's economy. If you are studying about the Chandra layout ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ, it is economy of a particular region. Yes or no? Okay now? Your difference okay now? Yes. First one is this. The second one ಇಲ್ಲೇ addition ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ, it is the second one, it is universally applicable concept, because it's a practical one, it's a theory one, it is not a practical. Whereas practical approach applies to what? The regional concept. It's a regional concept. Examples which includes Indian economy, examples which includes the Karnataka or Tamil Nadu or Assam, or it can be the Himachal Pradesh regional specific, or it can be specific district also, or it can be specific taluk also, or it can be specific city also. Yes, okay now. First one is done. Second one ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, the concept of economy ನ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ sir? It is the concept of economics. It is economics ಅಂದ್ರೆ ಏನು? And the concept of economics has been given by which personality? Who is called as father of economics? It is Adam Smith. If that's the case, he would have given the same terminology. ಹೌದೋ ಇಲ್ವೋ? Now this economics concept has been taken up from ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದೀವಪ್ಪ? Has been taken up from a Latin word. ಆರಾಮಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. It is economics is so easy once if you learn to understand. It's a Latin terminology which talks about what? Which talks about economics ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, it's a Latin terminology which is nothing but as simple as that, Oreo-nomics ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. It's a two important words which has been taken up from Latin, Oreo and nomics. Oreo ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ? Oreo is nothing but household. Nomics is nothing but study. Yes or no? It is as simple as that. Understand my word. It is economics. It's a Latin terminology which includes two important things. The first and the foremost one we call it as Oreo. And the Oreo is as simple as that, household anta kariತೀವಿ. Nomics is as simple as that. Management
or it is also called as study. In the present times we call it as study anta, but initially it was called as household management. Household management anta, Latin terminology which has been taken up from a word called as orionomics, which means orionomics. Now this orionomics, which means the household management anta, household management. Okay na? Yes or no? Household management. This is about our the first and the foremost one. Sir, nange idu ishta agtilla sir anta kelidre, you can talk about it's a Latin terminology which talks about it's a branch of social science which deals with respect to any the financial aspect or the theoretical aspect of economy. We call it as economics. Yes or no? See, yavado irbodu, but example question kelala. Okay, this is just for basics alva, nanu heltini elli keltare. It is economics. Now the second major important one, sir, what is the origin of economics? From where we have adopted the concept of economics anta? It is ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡಿದೀವಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, it is the concept. First one origin okay alva, or I can say introduction okay na. The second major important one, origin. Now with respect to origin, dates back to the year 1776. Date back to the year 1776 in a book which has been written by Yarilli, which has been written by Adam Smith. He is called as Enili. It is father of economics. Exactly. Example idin keltare sir na kelalla, but they'll be asking you a question about which book. It is Adam Smith, as I can say, written a book called as Wealth of Nation. Example question kelidare. It is Wealth of Nation. In this book for the first time, this Adam Smith has used a term called as economics anta. Okay alva? It is Wealth of a Nation, use the term called as economics. Now because of the elaboration about the inquiring about the household management, he is rightly called as what? He is rightly called as, it is father. Sir, mother yaru anta kelbardu. It is rightly called as father of economics. Father of, I can see, the economics anta karitivi. Okay na? Yes, I've discussed about only 2 pointers. Sir, enu sir 2 pointers anta kelidre, it is first we are discussing about what all idhivi na. It is, I said we need to discuss, see, be it any subject, yavadaru subject ottiri, but this 3 points you should introspect. Be it with respect to geography, be it economics, be it science and tech, be it polity, whatever it may be. First you should know what is a particular subject, and second major important one, it is why we need to study a particular subject again. Why? You should know this. And the third one, how are we going to study this? Now while discussing about the first topic as such, we have discussed about we have discussed about introduction. Now what is introduction? It's a branch of social science which deals with respect to the theoretical aspect of economics. We call it as the present day economics. The second one we have also discussed about economics andreno, followed by it is economy anta. We have seen this, economics and economy. And the third major important one, we have discussed about the origin of economics. Why are we only discussing about economics sir anta kelidre? Because it is what? It is a theoretical approach. It is universally applicable kuda alva? Universally applicable also. Whereas economy talks about what? Regional specific. Followed by the next one here is, what are the different types of economics? Try at least. What are different types of economics? It is micro and macro. It is the next one getting called as
It is give a heading called as the types of economics. The types of economics. Now, sir, you know there are two types of economics. One we call it as microeconomics, and the second one we call it as macro. Now, you already know micro andrenu, macro andrenu anta. I won't be asking such questions. Now, out of this two, which is important from an exam point of view? Macro? It is? No, it is both. See, without micro, how can we study macro? By studying macro, how can we leave micro? No, it is nothing but group of micro, we call it as macro. Yes or no? Now, sir, ಯಾವುದೇ ಒಂದು sub classification ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ we need to have two important blueprints. One we call it as definition ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Always sub classification ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ only two pointers ಇರುತ್ತೆ. One we call it as definition, and the second one we call it as justification part. Nothing but examples. First one we call it as definition of micro, and the second one we call it as it is macro. And this we call it as blueprint part, or it is called as parameters or criteria. Now, sir, what is the definition of micro? What is the definition of macro? Are the examples of micro and examples of macro? Try Madi. What is micro and what is macro? First. Micro is study of small units. Exactly, yes. It is studying of our theoretical approach of economics to a smaller level. Yes or no? It is studying of, it is studying of, I can say, the economic concepts. This concepts, if we are studying at a smaller level, micro. If we are studying the same theoretical concept to the larger level, we call it as macro. Done the game. Sir, nimgu gottu namgu gottu. But is it important? No. But examples kodi, that becomes important. Now, what are the examples of micro? What are the examples of macro? Try online fast. Okay, Fast. Enough examples soon. See, examples which includes any. See, if I'm studying the financial aspect of household, if I'm studying the financial aspect of individual, if I'm studying the financial aspect of a family, if I'm studying the financial aspect of individual company, yes or is it large or is it smaller? Now, if I'm studying about the financial aspect by applying this economic concept to LaExcellence, if I'm applying it to the smaller household, non-family game, nanige, will that be micro or macro? It is micro. Now, the same concepts, if we are applying it to the complete state, complete district, complete, I can say, the state, the complete country, the complete continent, the complete region, adenata karitivi? Macro. Now, which is important in the both are important because macro constitutes micro itself. Nothing but a group of micro leads to formation of macro ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೌದೋ ಇಲ್ವೋ? Yes, ಬರಿಬೋದಾ ಈಗ? Yes. Sir, examples ಕೊಡಿ ಸರ್ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ examples ಇಲ್ಲಿ it is individual perspective followed by a group of, I can say, group of families, smaller one, or individual industries, individual sectors, ಇವೆಲ್ಲ. Whereas macro ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ it is a collective, that collectiveness we call it as macro. Clear? Not an issue. It is micro. Today I'll be majorly discussing about your basics or about three things: what, why, and how. Idr ಬಗ್ಗೆ majorly on this. It is first one here is micro. Now, sir, micro ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ it is, I can say, the study of the theoretical concepts to the smaller level. It is study of or applying of theoretical concepts at what level? It is at smaller level. It is at
smaller the level, we call it as at smaller level. At smaller level, we call it as micro anta kariತೀವಿ. Macro andre it is studying of, I can say, theoretical concepts of economics. To what level? It is at the larger level or at larger the size, or at larger size, we call it as macroeconomics. Examples ಕೊಡ್ತೀರಾ ಈಗ? Examples first. ಬೇಗನೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಾನು ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ಹೇಳಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ದಿರೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ cooperative societies, they manage all their affairs, internal affairs, but a group of cooperative societies or one district all the cooperative societies cover. Exactly. Okay, ಮಾತಾಡ್ಬೋದಾ? It is, can I talk about individual cooperatives? ಮಾತಾಡ್ಬೋದು? ನೋಡೋಣ cooperatives ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್ ಅಂತ. I will discuss all those things, but not now. Yes, ಕ್ಲಾಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತೂ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಟಿಪ್ಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ತಲೆನೋವು. ಓಕೆ, ನಾವು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರೈ. ಕೆನ್ ಐ ಸೇ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್, ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟೀಸ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಇಟ್ ಈಸ್ individuals. Can I say businessman? I'm not talking about complete businesses. Rather, I'm talking about businessman, or it can be few families. This constitutes ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ the microeconomics. This constitutes microeconomics. Now ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ macro. Yes or no? Macro is nothing but the larger size. Sir, examples ಕೊಡಿ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, examples can I say studying about the complete agriculture sector, studying about complete agriculture in a state, in a district, or in a, I can say, the national level. Yes or no? Studying about the complete primary sector. Introduce ಮಾಡ್ತಾ in words now. It is the primary sector, or it is also called as agriculture sector. ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾರೆ, ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. It is the primary sector or agriculture sector, studying about a complete agriculture or primary sector at the larger level. At the larger level, we call it as macro. ನೀವು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿ ಈಗ. Try. It is multinational companies. Exactly, yes. Studying about MNCs, multinational companies which are present in where? Which are present in maybe Bengaluru ಆಗಿರ್ಬೋದು, or complete a state, or in a complete, it is the national level also. It is the larger level. It's as simple as that, larger level. Or can I talk about unemployment, studying of unemployment of a state, studying of unemployment of India. ಅದೇ ರೀತಿ can I talk about studying about the money supply in the market? Is it micro or macro? It is macro. ಏನಕ್ಕೆ? Because money is being used by, it is across India. Yes or no? It is ಬರಿಬೋದಾದೇನಾ? ನೀವು ಹೇಳೋದು ಪಟ್ಪಟ್ ಅಂತ ಈಗ. It is studying about the, it is money supply. Studying about money supply in the market again comes under macro. ಹೇಳಿ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು. Studying about the capital markets. Sir, capital ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ at least share market. Studying about share market. Is it local or I can say maximum? It is macro level. Studying about the shares. Studying about the taxation of government. Yes or no? Yes. Studying about the taxation. All those things comes under. We call it as the micro and the macro part. Micro and the macro, the part anta. Yes or no? Yes. Okay, now have you addressed about our first one? We call it as what is economics and what is economy. It is economics is as simple as that. It's a branch of social science which deals with respect to the, it is theoretical aspects of economics. We call it as the universal applicability.
Because of theoretical one, it is universally applicable. Whereas if you are applying it to the regional one, we call it as economy anta. If you are applying regional agi ಏನಾದ್ರು study ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದನ್ನ we call it as Indian economy, the Karnataka economy, it is the Bengaluru economy, etc., etc., etc. And second, we have discussed about origin of the concept of economics. Origin of economics has been taken up from a Latin word called as orionomics. Now, orionomics, as simple as that, it's an household management. Now, household management in that we have come out with a concept called as economics to study about a larger perspective. Adadmele, we have discussed about the concept of orionomics or concept of economics has been given by Adam Smith in his book called as Wealth of Nations in the year 1776. Now, he mentioned or he gave a terminology called as inquiring into the financial aspect. In his book, he has given a terminology called as inquiring into the financial aspect of a household, and at the same time it is about studying about a regional aspect also, and that we call it as economics. And the third one we have discussed about, it is the types of economics. One we call it as the macro, and the second one we call it as the micro. Now sir, ಇದೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಸರ್, ಇದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಈಗ ನಾನು ಮೈಕ್ರೋ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ರೋನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ which is the economic tool we have to study about economy? ಈಗ ಓಕೆ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊಂಡೆ. But if that is the case, what is the parameter or what is the measuring tool do we have to study about micro and macro? First, what is the measuring tool we have? ಬೇಬೇನೆ ಸರ್, ಮೆಜರಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಯಾವುದು ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ GDP. The measuring tool to study about the micro and macro, we have a measuring tool called as, it is ಏನಪ್ಪ measuring tool ಇಲ್ಲಿ? Measuring tool we call it as the GDP ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Now what is GDP? It is GDP. Now GDP ಅಂತಂದ್ರೆ it is the gross domestic product. Now what is GDP? Okay, gross domestic product ಆಯ್ತು. What's the definition of GDP? Okay, total number, wrong. Divided by wrong. What is gross? ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೋಡಿ. It is gross includes the three important terminologies. One we call it as G ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ it is gross. D is nothing but domestic. See, mug up ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇಲ್ಲಿ. Economics you should never mug up. Understand the concepts. Domestic, and the third one we call it as the product. Now sir, gross andre, can I say it's a total? Now what total? Is it the goods or the services? Both. Is it the final or is it the intermediary goods and services? It is final. It is as simple as that. No, I'll discuss. But as of now, it is the final. Be cautious here. This word is important. The final goods and services. Final goods and services which is produced in a domestic. Now what do you mean by domestic? Domestic antandre, it is within the territory of India anta. Within the territory of India. What do you mean by product? Multiplication ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, don't you think we need to have a reference period ಇಲ್ಲಿ? Sir, reference period ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ತಗೋತೀವಾ ಇಲ್ಲ ಇಯರ್ಲಿ ತಗೋತೀವಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ it is yearly, because calculating GDP complete India ನೋಡೋದಾದ್ರೆ it is difficult ಅಲ್ವಾ? Calculate every year is easier compared to the monthly or I can say bi-monthly. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ it is 1 year. Highly important one. It is GDP is nothing but the final goods and services which is produced within the territory of India in a particular financial year, in a particular time period ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Sir, which is that time period sir ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ normally we call it as 1 year. Sir, it can be anything. It can be anything. It can be weekly ಕೂಡ ಇರಬಹುದು. It can be, it is month ಕೂಡ ಇರಬಹುದು, or it can be 6 months, or it can be 1 year. But if you are going for calculation of complete the final goods and services across India ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, can I go at weekly
or monthly or 6 monthly ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ again it is challenge ಅಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ we will be going it for once in a year. Once in a year we will be calculating. And now definition ಏನು ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ GDP is as simple as that, gross domestic product. It is the final goods and services which is produced within the territory of India in a particular time period. And which is that particular time period? We call it as 1 year. Gothirli nenpirli, it is they'll be trapping all these three perspectives. One we call it as it is not the intermediary, rather it is final. Second one, it is domestic. Now in domestic market ali, does it includes foreigners or only Indians? Henge ha adi bitakana iga it is domestic anta hota idre we are fixing the boundary alva. Now nam India dalli it is the foreigners are also manufacturing it. Take an example of MNC, take an example of import and export alli. Yes or no? It is domestic antandre we are restricting the boundary ashte, we are not restricting the people. We are not restricting the people. Be cautious here. It includes both Indians as well as we call it as the foreigners. It is within the domestic which includes both Indians as well as the foreigners. ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay ಅಲ್ವಾ? Yes, done. This is about our measuring tool. ನೋಡೋಣ, it is over a period of time we will discuss about all the different types of GDP ಅಂದ್ರೆ ಏನು, it is GNP ಅಂದ್ರೆ ಏನು, gross national product, it is net national product ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೋಗ್ಲಿವಲ್ಲ, it is NNP, NDP, personal income, followed by per capita income, PCI. Yes, we'll see all those things one by one. But as of now, it is what Ali, this is more than sufficient, and I can say either today or tomorrow we'll discuss about a GDP measurement tool na yaar release ಮಾಡ್ತಾರೆ and which ministry or on whose recommendation we have come out with GDP, it is guidelines. We'll see one by one. Okay alva? Yes. Okay. Next one, second major important, the question here is why we need to study. Why we need to study the economics or economy as such. ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು? Why it is important? First, it is why it is important. Sir, ಏನಕ್ಕೆ ಸರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೇಜರ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ನನಗೇನು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ? ನೋ, ನಂಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ನೋಡಿ, ಯು ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಡಿಪ್ಲೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ನಾವು. ಸರ್, it is know the status of country, to know the status of, I can say it is the state. No, in reality we want marks ಅಷ್ಟೇ. ಹಂಗೇನು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಐ ವಾಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಸರ್ ಫೈನ್, ನೀವು ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ ನನಗೂ ಗೊತ್ತು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಓಕೆ ಸರ್, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, we need to understand the concepts. Second one, okay, we need to know about the situation of Indian economy. And we need to know about the different statistical, the data, which includes budget data, which includes economic survey data, which includes unemployment data, inflation data, monetary policy index data, all those things. Yes, we want data. ನಾವು ಇವೆಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಏನಕ್ಕೆ? ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ವರ್ಷನ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ನಾವು ಸರ್, ನಾವು ವಿತ್ ನಾಲೆಜ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತಾ ಆರ್ ವಿತ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ನಾಲೆಜ್? ವಿತ್ ನಾಲೆಜ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪಕ್ಕಾ? ಓಕೆ, ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. And second one we call it as knowledge. Okay. Now daily I am reading novels. Knowledge ಬರ್ತಿದೆ. Will I get marks? Okay, second day. I am going to some 87 scientists, Kannada Sai Sammelanaga ಹೋಗ್ತೀನಿ. Like I'm reading about the different law books.
I'm reading about, I can say, judicial verdicts. I'm reading daily newspaper, that is Pakistan do daily newspaper hota idini. I'm getting knowledge and I'm getting to know about, I can say, what is happening in the complete world. But will that get me marks? No. Hope you getting what I'm saying. It is ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದೇ misconception. It is knowledge. Sir, ಓದ್ಬಿಟ್ರೆ book ಓದ್ಬಿಟ್ರೆ ನನಗೆ marks ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. No. With knowledge you will never get marks. ಈಗ for example think that, okay, ಇನ್ನೂ ಬೇಕು ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ NCERT ಓದಿದ್ರೆ knowledge ಬರುತ್ತೆ. Will you get marks? ಬರುತ್ತಾ? No. In reality, no. But can I use that knowledge to gain marks ಅಂದ್ರೆ yes. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ if you read all the NCERTs. But sir, but if I focus on marks, will I get knowledge? Think ಮಾಡಿ. It is, if I am focusing on marks, will I get knowledge ಅಂದ್ರೆ yes. Nothing but ನಾವು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ I need to know about what is the syllabus. I need to know about what has been the previous questions which has been asked. I need to know that. And the third one, I should also know about the current affairs also. Now, if I'm studying it from marks oriented perspective, automatically knowledge baratte. But with knowledge, never the marks. But on salpa knowledge baratte. But with I can say it is salpa marks, but never the complete one. But if I focus on marks purely, then knowledge bande baratte. Though it might be hard to accept, but this is reality. Now, ಅನ್ಕೋತಿರ್ತೀವಿ ಈಗ, for example, think that it is ನಮ್ದೊಂದು ಪಾಲಿಟಿ ಬುಕ್ ಇದೆ, it is ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್. ನಾವು ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಓದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಬರುತ್ತೆ. Will I get marks? No. ಯಾವಾಗ ಸರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, if you apply that knowledge with respect to previous questions, if you understand what is the syllabus for prelims and mains, and if you understand what is the current affairs which is happening, what can be the probable number of questions we can get from this, adella tilkondre automatically it is your knowledge will also be good. Or else pangnama ಓದ್ತಾರ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ರೀಡಿಂಗ್. ಒಂದು 3 ವರ್ಷ 4 ವರ್ಷ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆಗತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಮೇಜರ್ಲಿ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಆನ್ ನಾಲೆಜ್. ಬಟ್ ನಾಟ್ ರಿಜೆಕ್ಟಿಂಗ್, ನಾಲೆಜ್ ಇರಲೇಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಫೋಕಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಆಲ್ಸೋ, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸಿ ಇಫ್ ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸಿಲೆಬಸ್, ಸಿ ಎಕನಾಮಿ ಇಸ್ ವಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸರ್, ನನಗೆ ಎಕನಾಮಿ ಹೆಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಜರ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕನಾಮಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ UPSC, KPSC ಅದರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್, if I'm studying IMF reports, if I'm studying about world economic reports, if I'm studying about, I can say it is economic survey, complete data, ಓದ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ. Yes or no? Don't you think you should know what to read and what not to read? And that what to read and what not to read, your strategy. And that we call it as marks. Yes or no? Now major one here is, I want marks. I want marks. Okay sir, ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, okay, we accepted this. If that is the case, how many marks we will get it from, I can say, prelims, and how many marks we will get it from mains part? ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೋಡಿದಿರಾ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರೋದು ಸರ್ ಅಂತ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ನೋಡಿದಿರ ಹೋಗ್ಲಿ. ಎಸ್ ಸರ್, ಡೋಂಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್? ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿಲ್ವ ನಿಮಗೆ? ನನಗೇನು ಹೇಳ್ಬಿಡಿ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಸಾಕಿಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಓವರ್ ಅ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ 10 years ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್? ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಗೆಸ್ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ, ಹೌ ಮೆನಿ? ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಓಕೆ ಕ್ಲಾಸ್ 2:30 to 5 ಹೋಗೋಣ ಬಾ. Yes or no? This is not at all right. ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ, ನೋಡ್ಗುರು ನಾನು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತಾ? ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಹೋಗಲ್ಲ. ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಎನ್ ಆವ್ರೇಜ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ 10 years ಡೇಟಾ, ದಟ್ ಈಸ್ 2014ರಿಂದ 2024 ಡೇಟಾ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ 10 years ಡೇಟಾ. The questions which has been asked in economics, it is in the range of 15 to 18 questions.
ಆನ್ ಆನ್ ಆವ್ರೇಜ್ 15 to 18 questions. ಸರ್ 15-18 ಕ್ವೆಶನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಐ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಬಟ್ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತೀರಾ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್. ಮೇಜರ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್. ಸರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ವಿತ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. And out of this 18 questions, I can say that it is 10 to 12 questions are being asked from current affairs influenced static questions. ಆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಅವಾಗ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಕೆಣಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. And such concepts we call it as static linked with current affairs. ಸರ್ ಏನು ಸರ್ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ವಿತ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ now. It is now understand this my question. Consider the following statement about economics. ಇದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. Consider following statement about economics ಅಂತ. Now first option will be basics, second option will be current affairs, ಅಥವಾ second statement will be current affairs, and the third one will be about which of the following is are the correct ಅಂತ. A only is correct, B only is correct, A and B is correct, and neither ಅಂತ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ neither about static and neither purely about current affairs, rather it is mixed. You must know the current affairs also, at the same time you must know about the basics also. ಇವೆರಡನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇಟ್ ಇಸ್ 80% ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ UPSC. ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ವಿತ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಹೆವಿ ನಂಬರ್. ಸರ್ ಏನಕ್ಕೆ ಸರ್ ಯಾರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಮೇಜರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇದರ್ ದೇ ಆರ್ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಆನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಆರ್ ಆನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್, ಬಟ್ ನೆವರ್ ಇನ್ ಅನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಮ್ಯಾನರ್. If you are studying this in an integrated manner, no one can stop you from clearing this exam. Just see, ಯಾರಾಗಲಿ ನೀವೇ ಆದರೂ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಓಕೆ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್. ವಿಲ್ ಯು ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್? ಯಾವ ಜಮಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ವರ್ಷ ಆಗಿರೋದು 10 ವರ್ಷ ಹಿಂದಿಂದು. ವಿಲ್ ಯು ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಆನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್? ನೋ. ರಾದರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಇಂದ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಲ್ಸೋ. ಯಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಯಸ್, ಈ ಥರ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ ಏನು ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ 6 ಕ್ವೆಶನ್ ಬೋನಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಇಟ್ 18ರಲ್ಲಿ 6 ಕ್ವೆಶನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿಲ್ ಬಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್. ಬಟ್ ಮೇಜರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ 12 to I can say or 10 to 12 questions are from static based current affairs. But in total ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎವ್ರಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ 2 marks ಅಲ್ವಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ 2 marks ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ it is 32. It is 32 ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? It is 36 I can say marks we are getting every year on an average ಆಗಿ. On an average we are getting it from economy or economics. ನಾವು ಸರ್ ಈ 30ರಿಂದ 36ವರೆಗೂ ಎಲ್ಲ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಬಟ್ ಆವ್ರೇಜ್ ಆಗಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಇನ್ ಅ ಪೊಸಿಷನ್ ಟು ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ 25 to 30 marks. ಒಂದು 3 ಕ್ವೆಶನ್ ಓಕೆ ರೀಸನಬಲ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್, ಬಟ್ ಯುವರ್ ಅಕ್ಯುರಸಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಅಂಡ್ ಅರೌಂಡ್ 85% in your prelims. Yes or no? It is your accuracy should be higher. Sir, when will I get accuracy higher ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ when you know about the specific accurate the data or accurate content with respect to static and linking it with current affairs. Linking it with current affairs and you will be in a position to get 25 to 30. Class ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಡಿಂಗ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಯು ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದೇರ್. ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ನೆಸ್. ಎಸ್, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಅಂಡ್ ಸರ್ ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್? ನಾವು ಮೇನ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕನಾಮಿ ಬರುತ್ತೆ? It is paper 3 or GS3? GS3 which section? Does GS3 includes only economics? ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? It is, I completely agree, it is general studies 3 of mains. ಇದರಲ್ಲಿ 1 part is economics. ಸರ್ ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ ಯಾವುದು ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ
ಯಾವುದಪ್ಪ ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು? ಆರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರಾ? ಓಕೆ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್, ಡೋಂಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್? ಅಂದರೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್, ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್, ಯಾವುದು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಿಚ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ದ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸರ್ವಿಸಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಲೈನ್ಸ್, ರೋಡ್ವೇಸ್, ರೈಲ್ವೇಸ್, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್, ಇಂಟರ್ನೆಟ್, ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್? ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, second one we call it as science and technology. Science and technology followed by environment and ecology. Last one, it is internal security and disaster management. Now this is about our syllabus of GS3. Now sir, GS3 ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, it is each and every paper will have 250 marks. If that is the case, how many marks will I get it from economics? 100. Okay. Okay, alva. Now sir, it is 250 ಅಲ್ಲಿ 4 parts ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, it is what will be the weightage? It is weightage ನೋಡೋದಾದ್ರೆ in and around 60 marks. Average ನೋಡೋದು 60 marks from economics, 60 marks from science and tech, 60 marks from environment ecology, and 60 marks from internal security and disaster management. Can I give equal weightage for all these things? But if that is the case, which one will have highest weightage? It is economics. Now economics in the, if you take again the data, that is the 1 decade data, that is last 10 years data tagondre in your mains part, on an average, I'm not saying specific 100 ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, it is approximate ಆಗಿ it is 100 marks is being asked in your, ಎಲ್ಲಿಂದ? It is in your economics. And out of that economics, the 50% weightage which is given to core economics or the basic concept of economics, and the 50% weightage which is given to agriculture, industry and services sector. 50% weightage ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿದ 50% weightage ಯಾವುದಕ್ಕೆ? It is the basic concepts. The concepts ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, the concepts which includes the economic growth, economic development ಅಂತ ಇದೆ. We have a concept called as inequalities. We have a concept called as, I can say, the monetary policy, the fiscal policy. We have a concept called as infrastructure. All these things constitute 50%. And rest 50% ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತೀವಿ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, it is from the sectors. Now if you add here, it is mains part in the, it is 100 marks. 100 the marks majorly from which paper? It is general studies, the third paper. 100 marks. ಇಲ್ಲಿ 100, ಅಲ್ಲಿ in and around 30 ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ, it is 130 marks you will be getting from this. Nothing but economics in the it is, we will be getting 100 with respect to mains and 30 marks ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ, it is from prelims ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ನಾವು ಸರ್ ಈ 130 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ what should be our strategy? Yes or no, marks fine, but strategy ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಈ 130 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಂಗೆ ಟಿಪ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು ನನಗೆ, ವಿತ್ ಅ ಫಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನರ್, ಇನ್ ಆನ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಆಗಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಸರ್? ನಾನು 130 ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಸೋರ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಸರ್ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸೋರ್ಸ್. ಬಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ರಮೇಶ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ರಮೇಶ್ ಸಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಬಲ್ಕಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ 800 ಪೇಜ್ ಇದೆ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಂಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ರಮೇಶ್ ಸಿಂಗ್. ನಾವು ರಮೇಶ್ ಸಿಂಗ್ 800 ಪೇಜ್ ಇದೆ. ನಾವು
ಡೈಲಿ ಎಷ್ಟು ಪೇಜ್ ಓದೋಕ್ಕಾಗತ್ತಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ತಾಕತ್ತು? 800 ಪೇಜ್ ಇದೆ. ಈ ಬುಕ್ನ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ತಗೋತೀರಾ? ಪರ್ ಡೇ ಹೌ ಮೆನಿ ಪೇಜಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಾಲ್ವ್? ಅದು ಹಿಂಗೆ ಪೇಜ್ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಈ ಕಡೆ ಹಂಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಆ ಥರ. ಎಷ್ಟು ಪೇಜ್ ಓದೋ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ? ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ. ಹಂಗೆ ಬಿಬಿನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕೀಗ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಂತ. ಸೊ ನಾಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ನಾನು ಮಾಡೋದೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋ ಅಲ್ವಾ? ನಾ ಹೌ ಮೆನಿ ಪೇಜ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ರೀಡ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ? ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಅವರ್ ಓದ್ತೀರಾ ಡೈಲಿ? ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಸಮ್ ಡಿಸೆಂಟಾಗಿ ಒಂದು 8 ಅವರ್ ಓದ್ತೀನಿ ಸರ್ ನಾನು. 8 ಅವರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪೇಜ್ ಓದ್ಬೋದಪ್ಪ ಡಿಸೆಂಟಾಗಿ ಕೂತ್ರೆ ಕೂರಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಕೂತ್ರೆ ಓಕೆ 15. ಓಕೆ 15 ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಒನ್ ಡೇಗೆ 15 ಪೇಜ್ ಅನ್ಕೋಣ. ಇಷ್ಟು ಓದಲ್ಲ ನೀವು, ಬಟ್ ಆದರೂ ಸೊ 15 pages ಪರ್ ಡೇ. ನಾವು 15 pages ಪರ್ ಡೇ ಅಂದರೆ 800 ಪೇಜ್ ಎಷ್ಟು ದಿನ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ? 800 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 15 ಅಲ್ವಾ? ಬೇಬೇನೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, ಕೆನ್ ಐ ಸೇ ಆನ್ ಎನ್ ಆವ್ರೇಜ್ ಆಗಿ ಕೆನ್ ಐ ಸೇ 2 months ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದಟ್ ಟು 2 monthsಗೆ 8 hours ಪರ್ ಡೇ. ಇಟ್ ಇಸ್ 2 months, 60 days, 60 into 8 ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? ನಂಗೆ ಬೇವೇನು ಹೇಳ್ಬೇಕೀಗ? 60 into 60 days into 8 hours is equal to 480 ಗಂಟೆಗಳು ಓದ್ತೀರಾ ನೀವು. 480 ಗಂಟೆಗಳು ಓದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ? ನಾವು 1 mark ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೌ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ಶುಡ್ ಯು ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್? ಸಾಲ್ವ್. ಇಟ್ ಇಸ್ 480 divided by 130. 0 0 cancel. It is 1s. It is approximate ಆಗಿ ನನಗೆ 1 marks ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 4 ಗಂಟೆ ಓದ್ಬೇಕು ನಾನು. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ 2 marks. Is this a good strategy? It is for every question or every mark ಗೆ. I'm not a question, it is mark ಗೆ. ಅದು 2 mark ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಓದೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು 8 hour ಓದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. Here's your cost to benefit ratio. Is it good? No. But ನನ್ನ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಹೇಳ ಸರ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೈಮ್ ವಿಲ್ ಯು ಟೇಕ್ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, it is think that I'll be taking in and around some 70 to 75 hours. 70 to 75 hours. Now ಈ 70 to 75 hours ಅಲ್ಲಿ I need to get 130 marks. ನನಗೆ ಬೇಡ ಗುರು 130 ಪಕ್ಕಾ ತೆಗಿತೀನ ಸರ್ ಅಂದರೆ ಬೇಡ, ನನಗೆ 130 ಬೇಡ, 100 ಅನ್ಕೋಣ. ನಾನೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬೋನಸ್ ಅಂತ 100. ಓಕೆ, ನನಗೆ 100 marks ಬೇಕು. ನನಗೆ 100 marksಗೆ ಐ ಆಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಹೌ ಮಚ್ ಟೈಮ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 75. It is 75 hours. If that is the case, ನಂಗೆ 1 mark ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ? It is I am investing only 45 minutes. ಬೇಡ 1 hour. Okay, 2 hours. Okay na? Okay, think that 1 mark ಗೆ think that I am investing 2 hours. But if that is the case, ನಾನು 8 hours ಓದ್ತೀನಲ್ವಾ ಡೈಲಿ, ನಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತಿದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ 4 ಅಲ್ವಾ? ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಮೈ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ ಡಬಲ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಯು ಯೂಸ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಅಂದರೆ ನೀವು 2 months ತಗೋತಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ 1 month and you will be scoring. It is not the 100 marks,
rather you will be getting in and around 115, 120 ಆ ಥರ. ನಾನೇನು ಜಾಗರಣೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ. ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಸರ್ ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟೈಮ್ನ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇ ಶುಡ್ ಐ ಗೆಟ್ ದ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಯಸ್ ಡನ್ ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಸರ್, ಇದೆಲ್ಲ ಓಕೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ವೈ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ, ವೈ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದಿಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್? ಯಸ್, ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಯು ನೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತಿದೆ, ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ. ಫಾರ್ ಬೈ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ಇಸ್ ಎಲ್ಲ ಓಕೆ ಸರ್, ಹೌ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದಿಸ್ or how to study, nothing but what is your strategy, what is your strategy to study economics, what is your strategy? Or nam strategy ಏನು ಇರಬೇಕು sir to get good marks or to get it is accurate 90% accuracy. ಹೆಂಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು? how it is ಹೆಂಗೆ sir ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ by majorly about it is the three important approaches. One we call it as understanding the syllabus in a clear and in a crisp manner. First we'll be understanding our syllabus, and the second one, after understanding the syllabus, we will be solving the previous year questions. Now ಯಾವ previous year questions ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ is it only UPSC da ಅಂದ್ರೆ no. ಮತ್ತೆ ಯಾವುದು? ನಾವು ಗೊತ್ತು ನೀವು previous year questions ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಅಂತ, or at least you might have known it, but previous year questions we will be solving chapter wise, majorly the exams which have been conducted by the different I can say exams that have been conducted by ಯಾರಿಲ್ಲಿ UPSC ಅವರು. ಸರ್ ಯಾವ್ದು ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ it is which includes CDS, which includes NDA, combined defense service. it is NDA ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೋಗ್ಲಿದ್ದೀನಲ್ಲ, it is NDA ಅಂದ್ರೆ it is National Defense Academy or National Defense Service ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ CRPF, Central Reserve Police Force, CISF, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ SSB exams, or as simple as that, the exams that have been conducted by UPSC, we will be taking up it is some 3 to 4 years question papers in a topic wise. ನೋಡಿ ಈಗ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ. at the same time we are solving it. ಸರ್ UPSC ಏನಕ್ಕೆ CSC ಮಾಡಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ we'll do it CSC also, but CSC ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ CSL replicate ಆಗಲ್ಲ. rather the themes which have been asked in CDS, NDA, CRPF and CISF, they will be replicated in CS examination. minimum 20 question repeat ಆಗುತ್ತೆ. question repeat ಆಗಲ್ಲ, rather the themes will repeat. we'll be solving that, and for each and every option ge we will be getting to know about a solution. ಸುಮ್ಮನೆ it is 1A A B ಅಂತಲ್ಲ, nothing but we will be discussing why first option is wrong, why second option is correct, third option wrong ಯಾಕೆ, ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲ each and everything will be discussing one by one. that's what ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗೀತು. it is I'll be discussing about 100 topics, 100 questions, done is the game. ಮತ್ತೇನಕ್ಕೆ ಓದ್ಬೇಕು ಗುರು? ಅದು ರಿವಿಷನ್ ಅದಾಯಿತು. and the third major important one, after all these things for mains part ge I'll be teaching you how to write a good answer based on blueprinting. it is mains answer writing ಆದ್ರೆ it is mains answer writing ge we have a I can say blueprint called as 7-pronged strategy anta. ಕೇಳಿದ್ರೆ answer writing ge it is we have a blueprinting part, we call it as the 7-pronged strategy. it is 7-pronged the strategy discuss ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ 7-pronged strategy ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡೋಣ 7-pronged strategy ಏನು ಅಂತ. it is 7-pronged strategy ಅಂತಂದ್ರೆ it is the 7-pronged strategy. ಏನಪ್ಪ 7-pronged strategy of answer writing ಏನಿದು? which includes ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇರಲಿ,
And give me some topics from economics. ಬೇಗನೆ. ನಾನು ಬೇಗನೆ ಹೇಳ್ಬೇಕೀಗ. ಓಕೆ, ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓಕೆ. ಇನ್ನೇನು ಹೇಳಿ, ಭಯ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತೀರಾ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ದಿಸ್ ಕಲಿಂಗ ವಾಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್, ಸರ್ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅವರು ಅಂತ. ಹೌದಾ? ಓಕೆ, ಆಯ್ತಪ್ಪ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ನಾನು. ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ನೋಟ್ಸ್? ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ನಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಏನು ಅಂದರೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ನೋಟ್ ಡೌನ್, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ಅದ್ರ ಬದಲು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೇನಿಲ್ಲ, ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಫ್ ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಬರ್ಕೋತೀನಿ, ಓಕೆ ಅಲ್ಲ, ಬೇಡ ಅದು. ಅವ್ರು ಅದೇ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ. ಆಯ್ತು ಬಿಡಪ್ಪ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ನ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿಲ್ ಗೋ ಹೆಡ್ ಅಂತ. ರೆಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ರೆಫರ್ RRP, ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. RRP ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ RRP, ದಟ್ ಇಸ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. ನೀವೇನೂ ರೆಫರ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೂ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಕೀ ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಐ ನಾಟ್ ಬೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್, ನಾನು ಮಾಡೋದೇ ಪಂಟ್ರು ಅಂತ, ಬಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. ನೀವು ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿಯೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಬೇಡ, ಒಂದು 5 ಕ್ಲಾಸು, ದಟ್ ಇಸ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. ಏನು ಬೇಡ. ಸಿ ವೈ ಯು ವಾಂಟ್ ಆಲ್ ದ ರಿಸೋರ್ಸಸ್? ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅದೇ ಸರ್, ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬುಕ್ ಲೆಕ್ಟರ್ಸ್ ರಮೇಶ್ ಸಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ NCERTs ಓದಬೇಕು. ಸಿ ಅವೆಲ್ಲ ಓದಂಗಿರೋ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ತೀರಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಲಾಸ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅನ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ರೂಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್ ಟು ಗೆಟ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಗುರು ನಾನು NCERTs ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಐ ಸಜೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ರಮೇಶ್ ಸಿಂಗ್, ಇಫ್ ಐಮ್ ಸಜೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ RRP ಓದಿ, ಇಫ್ ಐಮ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೆಫರಿಂಗ್ ಯು ಟು ರೀಡ್ ಅಬೌಟ್ ಏನೇನೋ DAP ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದರೆ, ದೆನ್ ವೈ ಮೀ? I would have said first class ಬಂದು ನೋಡಪ್ಪ ಇದು ಮಾಡಿ ಡನ್ ವಿತ್ ದ ಗೇಮ್. ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಸಾಕು. ಸಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ 75 hours and that is more than sufficient. ಆ 75 hours ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 2 marks from each and every hour. ಸಾಕು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿವೈಸ್ಡ್ ಸಮ್ 15 chapters ಫ್ರಮ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ಗೆ. ಆ 15 chapters ಇಂದ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸಾಕು. ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅದು ಜಾಸ್ತಿ? ಅದ್ರ ಬದಲು ಏನು ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಡನ್ ದ ಗೇಮ್. ಸಿ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟರ್. ಸಿ ಯು ಶುಡ್ ನೆವರ್ ರೀಡ್ ದ ಸೇಮ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್. ಅದು ಡುಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಎಕನಾಮಿ ರಮೇಶ್ ಸಿಂಗ್ ಆಯಿತು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಲೈಕ್ ಓಕೆ RRP ಇದಾಯಿತು, ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್, ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಟ್ಸ್. ಯು ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್. ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ನಂಗೆ ನೆನಪಿದೆಯಾ, ವಿಲ್ ಐ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ದ ಲಾಜಿಕ್ಸ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಗೇಮ್. ಎಸ್, ನೋಡೋಣ ನಿಮ್ಗೇನು ಬೇಕೋ, ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಬಟ್ ನೋಡೋಣ, ಬಟ್ ಟ್ರೈ ವಿತ್ ದಿಸ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಬೇಡ ಸರ್ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಐ ಡಿಕ್ಟೇಟ್. ಎಸ್, ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡೋಣ. ಬಟ್ ಸರ್ 7-pronged ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಬಟ್ ಫೈನಲ್ ನನಗೇನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಇಟ್ ಇಸ್ 7-pronged strategy. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ 7-pronged strategy ಫಾರ್ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್? ಇಟ್ ಇಸ್ means answer writing. Now what is this means answer writing as 7-pronged strategy sir ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, first and foremost one we call it as introduction. Now think that if I'm discussing about inflation, now first inflation discuss ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, don't you think I need to know about introduction? Now does it mean introduction? Does introduction means definition? ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮೀನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್? ನೋ. ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ 3 criteria. ಸರ್ ಏನು ಸರ್ ಯಾವುದೊಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬರೀತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ನಾವು ಕೆನ್ ಐ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಿಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆರ್ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆರ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್? ನೋ. ಡೋಂಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ನಾನು ಯಾರನ್ನೇ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಡೋಂಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಯುನಿಕ್ನೆಸ್? ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಯುನೀಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಯುನೀಕ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆನ್ ಐ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ಓಕೆ ಅವನೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಡೆಫಿನೇಷನ್ saying that homo sapiens okay avunu anta? No. It is, be it any topic or be it any subject, you should go for introduction. Introduction is never what? Introduction is never a definition. Introduction is never a definition part.
ನಾವು ಸರ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಏನೇನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ 3-pronged strategies. That 3-pronged strategies which includes definition ಇರಬೇಕು, ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಅದರದೇ ಆದಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಯುನೀಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದರ್ ಸ್ಟಾಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಆಗಿರಲೇಬೇಕು. ಸರ್ ಇವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೀಬೇಕಾ ಸರ್? ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಐಫನ್ ಹಾಕಿ ಬರೀಬೇಕಾ? ಯುನಿಕ್ನೆಸ್ ಐಫನ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕಾ? ಆರ್ ಸ್ಟಾಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಐಫನ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕಾ ಸರ್? ಅದನ್ನು ಇಟ್ ಈಸ್ always the first paragraph of the answer writing. It is nothing but as simple as that what? Introduction. Now introduction ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ it is definition ಬರೀತೀವಿ. Nothing but inflation is as simple as that. Rise in prices of goods and services, we call it as inflation. ಇಷ್ಟು ಬರೆದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗತ್ತಾ? No, that is just a pointer. One criteria ಆಯಿತು. Definition ಬರ್ದೆ ಓಕೆ. Sir, what is the uniqueness about inflation? What is the uniqueness about inflation? Sir, uniqueness ಏನು ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ it is the purchasing power will come down or will it start to increase? ಈಗ ಮನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಪೆನ್ ವಾಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 10 ರೂಪೀಸ್ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ನಾನು ನಾರ್ಮಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ 100 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದಾಗ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ದಿಸ್ 10 ಪೆನ್ಸ್, ಬಟ್ ಈಗ 10 ರೂಪೀಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 15 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಪರ್ಚೇಸ್ ದ ಸೇಮ್ 10 ಪೆನ್ ಆರ್ ಪೆನ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತಾ? ನಾವು ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂತಾನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತಾನ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಡಿಮೆ. ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್. ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಥಿಂಗ್ ದಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಥಿಂಗ್ ದಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಒಂದು 10% ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್, ಓಕೆನಾ? ನಾರ್ಮಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ it is the cost of petrol was 100 rupees. ನಾವು ನನ್ನ ಹತ್ರ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ, 1000 ರೂಪಾಯಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿದ್ದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ 100 rupees the cost of petrol per liter. It is per 1 liter. ನಾವೀಗ 1 ಲೀಟರ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಲೀಟರ್ ಆಫ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಫಿಲ್? It is 10 liters. It is 10 liters I can purchase or I can fill. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ 10% ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 100 ರೂಪೀಸ್ ಅದೇನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 110 ರೂಪೀಸ್. ನಾವು 110 ರೂಪೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ 110 ರೂಪೀಸ್ ಪರ್ 1 ಲೀಟರ್. ಇಫ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಕೇಸ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ 1000 ರೂಪೀಸ್ ಇರೋದು ಈಗ. ನಾವೀಗ ಎಷ್ಟು ತಗೋಬೋದು ನಾವು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಲೀಟರ್ಸ್ ಕೆನ್ ಐ ಪರ್ಚೇಸ್ ಯುವರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಸ್ ದಟ್. ಕೆನ್ ಐ ಸೇ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 10 ಲೀಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಕೆನ್ ಐ ಸೇ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಫಿಗರ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಕೆನ್ ಐ ಸೇ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಓನ್ಲಿ 9 ಲೀಟರ್ಸ್? ನಾವು ನನ್ನ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆಯಾ? ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಸರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೈಸಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ರೈಸನ್ ಅಪ್. ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕತೆ ಬರಿಬೇಕಾ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಯುನಿಕ್ನೆಸ್ ಏನು ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೆನ್ ಐ ಸೇ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಡೌನ್. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೋರ್ ಯುನಿಕ್ನೆಸ್. ಸರ್ ಸ್ಟಾಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಬರಿಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಏನ್ ಸರ್ ಬರೆಯೋದು ಫ್ಯಾಕ್ಚುಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ can I say the recently according to RBI there has been a rise of what? 10%. Don't you think the introduction will be a mix of all these three? Definition kuda bardidini, at the same time uniqueness kuda bardidini inflation ge, at the same time I am including the stats or facts or examples also. Yes or no? Yes. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ it is never the first paragraph should be impressive. ಎಕ್ಸಾಮ್ನವ್ರಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಗಬೇಕು ಓದೋದಕ್ಕೆ. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಬೋತ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಚುಯಲ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಸಮ್ ಯುನಿಕ್ನೆಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಯಸ್, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್, ಬೀಟ್ ಎನಿ ಟಾಪಿಕ್. ಇದು ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಆಗಿರಲೇಬೇಕು. ನೆವರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ನೆವರ್ ಎ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್, ನಾರ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಓಕೆನಾ? ಯಸ್, ದಿಸ್ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಂಗ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನು ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ don't you think while discussing about inflation ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ don't you think I can talk about origin ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, origin of inflation, or will be discussing about the causes of inflation? origin, causes ಹಂಗೆ ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ. It is origin of inflation or cause of inflation based on demand of the question.
based on the demand of the question, you will be adding second prong strategy. Origin or causes admele, you will be talking about the types of inflation. Types of inflation, will be talking about different types of inflation. Sir, ಯಾವ್ದಾದ್ರು different types sir ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, we have different types of inflation. One which includes, it is creeping inflation, ಕೇಳಿದಿರಾ? Creeping inflation, galloping inflation, walking inflation, running inflation, hyperinflation. ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, but I'll be discussing all those things, but just an idea. Sir, 7-pronged strategy of means answer writing ಏನು ಅಂತ. This about our the third one. The fourth major important one will be discussing about what is the salient features. What are the salient features or characteristic features of inflation? The next will be discussing about the salient features or the characteristic features of inflation ಬಗ್ಗೆ. Characteristic features or salient features of inflation. Okay na? Yes, some 3 to 4 pointers sufficient. Adadmele you should talk about positives or significance or pros anta maatadthivi. Pros of inflation. See, inflation yavado one concept irli, it will be having positives also, it will be having negatives also. Yes or no? It is the positives or the pros, or it is called as enili, or it is called as significance. It is based on a demand you will be addressing, or you will be giving a heading positives, pros as well as significance anta. Adadmele positives adre illi negatives, pros andre illi cons, significance andre disadvantages. This about the sixth one. Now, being an administrator, you should also give solutions alva. You should also give solutions. How can we reduce the limitations or challenges faced by inflation? Challenges faced by inflation. This 7 pointers will be your 7-pronged strategy of, I can say, means answer writing. This 7-point strategy na you can apply for everything, for all the topics. And example kuda questions will be from the 7 point itself. ಈ 7 pointers alle questions kuda irbeku. Yes, now go back home and if you check also, ಈ 7 points alle irutte. This we call it as the 7-pronged strategy of means answer writing. The means answer writing anta. Okay alva? This is with respect to your complete the strategy, the how part. The how part only, it is the means answer writing. We have discussed about the previous questions. Now sir, what is the syllabus part? What is the syllabus part? No, nega. It is syllabus. Understand this syllabus. Now sir, now I have divided syllabus. I have divided ಎಷ್ಟು questions ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, prelims ಅಲ್ಲಿ 15 to 18 questions. Prelims are 15 to 18 questions ಕೇಳ್ತಾರೆ. Now I have divided the complete economics topics into the 4 important themes ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. The 4 important themes. ಸರ್ ಏನಕ್ಕೆ ಸರ್ 4 important themes ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, because of marks. I want to get in and around equal weightage from these 4 sections from these 4 sections. Now these 4 sections which includes section A, the section B, the section C and section D anta. It is section A, B, C, D. Now sir, section A nalli ಏನು ಸರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, now majorly our section A nalli we will be discussing about the basics of economics. It is section A nalli we will be discussing about the basics of economics. Now basics of economics discuss ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ which all topics will be discussing here? It is first is basics, ನೋಡೋಣ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, and second major important the core topic. The second important the core topic here is, it is we call it as the policies ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. It is second one we call it as the policies, and the third one C section ಒಂದು discuss ಮಾಡೋಣ. The third one we call it as sectors,
and the fourth one we call it as miscellaneous anta. The fourth one we call it as miscellaneous. Fourth one we call it as miscellaneous. AC remote illa? ನೀವು ಕೊಡೋದೇ ಇಲ್ವಾ ಅವರು? ಓಕೆ, ತರ್ತೀಯಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ, ಹಾಂ, ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೋಗ್ಲಿ? ಎಸ್, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸಿದೆ ಹೋಗ್ಲಿ? ಓಕೆ, ಓಕೆ. ನಾವು ನಾನು ಟೀಚ್ ಮಾಡೋದು ಇಷ್ಟು 75 hours ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಟೀಚ್ ಮಾಡೋದು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಪೇಷಂಟ್ ನಂಗಿರಲ್ಲ. ಐ ನಾರ್ಮಲಿ ಟೀಚ್ 50 hours, ಬಟ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, 25 hours. ನಾವು 75 hours ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ 130 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ನಾನು ಈ 130 ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕು? ಇಂಟು 2 ಆಗಬೇಕಲ್ವಾ? ಹೋಪ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್? Yes, nothing but each and every hour I'll be getting 2 marks. Simple maths. ಹಾಂ, ಸೊ 2 hour ಇರುತ್ತಂತೆ. ಹಾಂ, 3 ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತಿದೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್. 100 ಅವರಾ? ಅವ್ರು ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ಬಟ್ ಅದ್ರ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಸಾಕು 70. ಇಲ್ಲ ಕಣ, ಸಾಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಓವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೋಡೋಣ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ಸೊ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಆಗಿ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಡೋಣ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ 100 hours ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೋಡೋಣ ಅಲ್ವಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಐಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಪೇಸ್. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇಂಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಐಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ದ ಆರ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಜಸ್ಟ್ ಐ ನಾಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇದು 75 hours ಪಕ್ಕ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ಜೆನ್ಯೂನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ hours, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ hours ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಾಡೋಣ. But I'll be covering all the topics. Not even a single topic will be left out. And lastly, it is some 5 to 10 hours tondo. I will be solving all these questions also. All this, the part. UPSC. Be it with respect to the UPSC the last 10 years. At the same time, I'll also be solving all these papers. Saku nam prelims mugita. At the same time, mains kadre mains answer writing. Done the game. Yes. And simultaneously, it is in the class itself, I'll be making you to write also at least 1 question per day. Now, initially it is beda, but after some 5 or 6th day, we'll go for 1 question. Some 10 ನಿಮಿಷ ತೊಗೊಳೋದು ಗುರು, ಬರೀರಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಐ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಿಚ್ ಆಲ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಡೌನ್ ಅಂಡ್ ಇದನ್ನು ಯಾವುದನ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಯಸ್, ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಡಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ, ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಡಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ. ಯಸ್, ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ವಿತ್ and the mains part will be done simultaneously. Yes, okay now? Yes. Okay. Next one with respect to syllabus nodadadre from our exam point of view and to meet the needs of the marks part, I have divided this into 4 important sections. 4 important sections. Now sir, in 4 important sections anta nodadadre, sir, first and foremost section we call it as it is basics anta karitivi. Okay alva? First one we call it as basics. Now basics ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ, now first and foremost one we will be discussing about the introduction to economy ಅಂತ. It is we will be discussing about introduction to economy. Now sir, introduction to economy discuss ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್ ಏನೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, see first and foremost one it is we will be discussing about ಗ್ರೋತ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೋಗ್ಲಿ, ಗ್ರೋತ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್? ಮೇನ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ 10 marks? ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ? ನೋ. ಅಗೇನ್ ಚಾಲೆಂಜ್. ನೋಡೋಣ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರೋತ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್, ನೌ ದಿಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್ ವಿತ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್. ಸೊ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್. ನೋ, ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್? ಮೆಜರಬಲ್.
Growth talks about measurable. ಈಗ for example, don't you think I can measure my height? But can anyone measure about my development? Nutrition ಎಷ್ಟಿದೆ? At the same time, what is the life expectancy? ಎಷ್ಟು ಬದುಕ್ತೀನಿ? No. It is that comes under development. It is growth we call it as. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಕನಾಮಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ growth we call it as quantitative tool. Now what is this quantitative tool? ಏನಪ್ಪ what is this quantitative tool? Nothing but measurable tool anta. Nothing but we'll be talking about it is economy has grown this much compared to last year ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಗ್ರೋ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಓವರ್ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು, ಅಂಡ್ ದಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಏನಿಲ್ಲಿ ಗ್ರೋತ್. ಸರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ನಾವು ವಾಟ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್, adequate health, drinking water, sanitation, housing, adequate transportation, all these things comes under development. Yes or no? Don't you think development is qualitative, whereas growth is, I can say, quantitative. Quality, the quality part we call it as development anta. Can I compare between Bengaluru and Mysuru with respect to development? ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಇಲ್ವೋ? Yes. ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಮೆಜರ್ ಅಬೌಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಲ್ಲಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್? ಸ್ಯಾನಿಟೇಷನ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಫಾರ್ಡ್ ಬೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಸರಿ ಇದೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮೆಜರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಷ್ಟು ಅಂತ? ನೋ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಜನರಲೈಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಓಕೆ ನೋಡಪ್ಪ ಡೆಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಚ್ಚಡವಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಜನರಲೈಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವಾಟರ್, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸ್ಯಾನಿಟೇಷನ್, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟ್ರಾಫಿಕ್, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಅಂಡ್ ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ನಾವು ಸರಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಟೂಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ HDI ಅಂತ. ಕೇಳಿದಿರಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಟೂಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಟೂಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ HDI ಅಂತ. ಸರ್ HDI ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ UNDP ಅವರು, ಆರ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅವರು, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ವಿತ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ರಿಪೋರ್ಟ್. They'll be releasing every year, we call it as Human Development Index. Now this Human Development Index, which measures about annually the development of a particular country, does it mention about growth? No. See, growth ke measure madadಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ? It is GDP ಇದೆ. Does GDP mentions or measures about development? No. See, GDP ನೋಡೋದಾದ್ರೆ it is ನೋಡಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿದು GDP it is a 3 trillion. We'll be talking about that. Does it mean that GDP includes the sanitation? Does it include drinking water? ಎಷ್ಟು ಜನ ಆರಾಮಾಗಿ ನೀರು ಕುಡಿತಿದ್ದಾರೆ? ಎಷ್ಟು ಜನ ಆರಾಮಾಗಿ it is they have shelter? How many have nutrition? No. Now don't you think we need to have development also? ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ GDP ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. GDP is nothing but gross domestic product. So already ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ that is just introduction. We need to talk about this GDP data is released by ಯಾರು? NSO ಅವರು. Under which ministry? We need to see that. And what is the function of NSO? We'll see. Second one, we'll be discussing about the types of GDP anta. The types of GDP. Sir, ಯಾವ್ಯಾವ ಒಂದು types of GDP ಇದಾವೆ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು types of GDP ಇದಾವೆ. One we call it as nominal GDP. ಕೇಳಿದಿರಾ? And the second one we call it as real GDP ಅಂತ. Now what is this nominal? What is this real? KPSC question ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೊನ್ನೆ 29th. Direct question. It is what is nominal, what is real? It is nominal ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ the present year GDP prices. We call it as nominal. ಕೇಳಿಸ್ಕೋತಾರೆ, ನಾನು ನಾಳೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. It is ಸರ್ ನಾಮಿನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ the present year prices ಇದಾವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾಮಿನಲ್. ಸರ್ ರಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ if I am comparing this with the base year, ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಬೆಳೆದಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು that is actual real. Yes or no? If I am comparing about the present year growth, that we call it as nominal, present year growth. ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾನೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ GDP ಅಂದ್ರೇನು, GNP ಅಂದ್ರೇನು, NDP ಅಂದ್ರೇನು, NNP ಅಂದ್ರೇನು, ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ PCI ಅಂದ್ರೇನು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದ್ರೇನು. ವಿಲ್ ಬಿ ಸೀಯಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟ್. Yes, okay alva. This is about our first and the foremost one. The second major important one ಏನು ಸರ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ the second one will be studying about it is
The second topic will be, it is planning. The second topic will be studying about planning anta. Now what do you mean by planning? It is, what do you mean by a planning? Big name. Now planning andre enappa? Now don't you think nam economy grow agbekandre, nam economy develop agbeku andre, don't you think we need to, I can say, plan adequately? Plan ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? No, it is we need to adequately plan. ನಾವು ಈ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ don't you think we need to establish an organization to plan for India, to plan for a state? Now which is that organization which has been established in India with respect to planning for the complete India? It is, so we call it as planning commission anta. Okay, ನೀತಿ ಆಯೋಗ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದೆ. It is initial ಆಗಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ for planning for the complete India, we have a strategy called as the planning commission ಇತ್ತು. ನಾವು ಈ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ ಯಾವಾಗ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ 1950 ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದೆ, 1950. Now this planning commission, they used to go for the plan for India. Now how many plans has been established by this planning commission? ಎಷ್ಟಪ್ಪ? How many? It is how many the 5-year plans has been established by this planning commission from 1915. It is the recent one. 16. That is 16th Finance Commission. It is ಎಷ್ಟು 5-year plans ತಂದಿದ್ವಿ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ we have brought in, it is the 12 5-year plans. We have brought in the 12 5-year plans. 12 5-year plans ತಂದಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಆದರೆ 2015ರಲ್ಲಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಯರ್ 2015 ಅಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಇಸ್ 1st January 2015ರಲ್ಲಿ we have replaced this planning commission with ಏನಾಗಿ? It is Niti Aayog. We have replaced it with Niti. Niti is nothing but National Institute for Transforming India. National Institute for Transforming India ಆಗಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ has been subsumed or collapsed and it has been merged with Niti Aayog. Now this Niti Aayog is functioning from 2015 in the, recently it has celebrated the 9th year celebration of establishment also. ಇವಾಗ it is recent 1st January ಬಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ? It is the 9 years ಆಗುತ್ತೆ. It is 9 years. The 9th year celebration has also been established with respect to, this, it is Niti Aayog. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ. And we'll also be discussing about, it is planning ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ first we'll be discussing about what is planning ಅಂದ್ರೆ ಏನು. Second one as a body called as planning commission, and the third one will be discussing about origination of planning commission. Origination of planning a commission. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ we'll be discussing about Niti Aayog. We will be discussing about Niti Aayog. This is about our second chapter. Sir, third chapter ಏನು ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, the chapter we call it as the inflation ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. The chapter from our basics, we will be discussing about inflation. Obviously inflation ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ we will be discussing about definition of inflation. Inflation ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. And the second one types of inflation, the causes of inflation, ಕಾರಣಗಳೇನು, types of inflation ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ the fourth one we will be discussing about, it is what is the effects of inflation. What are the effects of inflation? ಅದರ ಜೊತೆಗೆ we will be discussing about the measurements of inflation also. ಕೇಳಿದಿರಾ ಹೋಗ್ಲಿ, CPI, WPI, GDP deflator ಕೇಳಿದಿರಾ? Yes ಸರ್. ಏನು ಸರ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ we call it as CPI ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. CPI ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ we have WPI ಅಂತಿದೆ, ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಬಟ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ we have come out with a recent one, we call it as ಯಾವ್ದಪ್ಪ? It is PPI ಅಂತ ಕೂಡ. It is PPI ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ it is purchaser or the producer price index ಅಂತ. Producers price index. Again current affairs.
we'll be discussing this. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ we'll also be discussing about monetary policy committee ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. It is about the first and foremost theme. The first and foremost the theme we call it as the basics. Basically, all these topics we will be covering one by one. Yes, done. Okay, alva. The second one, it is policies ಬಗ್ಗೆ. Now policies ನೋಡೋದಾದ್ರೆ we have two important policies in economy. ಸರ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಸರ್ ಎರಡು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಎರಡು? ಟ್ರೈ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕಿದು ಬೇಗನೆ. ಯಾವ್ದಪ್ಪ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಿಸ್ಕಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತಾ, ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತಾ? It is monetary policy. It is monetary policy first ಬರುತ್ತೆ. And majority of the questions will be asked in, I can say, exam will be from monetary policy. But no, ಇಲ್ಲಿ we have two important policies. One we call it as monetary policy. One we call it as monetary policy, and the second one we call it as fiscal policy anta. First is monetary policy and the second one we call it as fiscal policy. Now sir, monetary anta word bandre enu sir adra meaning? Monetary andre enu? Monetary is nothing but money. Now who is the regulator of money? It is RBI. Now ivattinda as soon as I say monetary antandre it is RBI. It is as soon as I say monetary andre RBI. ಈಗ ಫಿಸ್ಕಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಿಸ್ಕಲ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಬೀನ್ ಬ್ರಾಟ್ ಬೈ RBI. ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಬೀನ್ ಬ್ರಾಟ್ ಬೈ RBI. RBI ಅಂದ್ರೆ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ದ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಬೀನ್ ಬ್ರಾಟ್ ಇನ್ ಬೈ RBI we call it as Reserve Bank of India. And the second one, the policies which are being brought in by, it is the policies which are being brought in by the government. It is government and then karitivi. It is, we call it as the fiscal policy. Now sir, now monetary policy, it is RBI, okay. Now sir, idanna RBI regulate ಮಾಡ್ತಾರೆ, but regulate ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ it is which all tools they'll be using it? It is which all tools will RBI use to control money supply in the market? ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ CRR ಕೇಳಿದಿರಾ, ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸರ್ವ್ ರೇಷಿಯೋ, SLR ಅಂತ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯುಟರಿ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ರೇಷಿಯೋ. ಯಸ್ ಸರ್ ಕೇಳೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಐಲ್ ಬಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಕ್ರಾಚ್, ನಾಟ್ ಎನ್ ಇಶ್ಯೂ, ಬಟ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒನ್. ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ್ದನ್ನ? RBI ನ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ we will be discussing about the second most or the core important topics. We call it as banking ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕೇಳಿದಿರಾ? The second core topic we call it as banking. Now sir, ಈ banking ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ we will be discussing about different types of banks. Now what are the different types of banks sir? ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ obviously yes, it is ಯಾವುದು ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ it is will be discussing about scheduled commercial banks, non-scheduled commercial banks, the private banks, public sector banks, foreign banks, cooperative banks, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ RRBs, regional rural banks, payment banks, followed by small finance banks. ಕೇಳಿದಿರಾ? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಯೋ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. Nothing but neo bank is nothing but there is no exact bank anta ಹೆಸರು. It is bank ಹೆಸರು ಇರುತ್ತೆ. It is completely online. There is no base. Google map ಹಾಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕೇ ಇರಲ್ಲ. And that we call it as neo bank. Nothing but there is no physical bank. Rather we have a bank which is performing in a online or a digital format. It is Reserve Pay ಕೇಳಿದಿರಾ? ಇವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ? No, it is completely online. It is completely online. All such banking sector which comes under, it is neobanks. Illi will be discussing about banking. Now sir, ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ RBI ನವರು. Now RBI ನವರು they will be using different tools. The tools
ಸರ್ ಯಾವುದು ಸರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಸರ್ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಟೂಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ CRR. ಕೇಳಿದಿರಾ? CRR ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸರ್ವ್ ರೇಷಿಯೋ. SLR ಅಂತ ಇದೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯುಟರಿ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ರೇಷಿಯೋ. We have a tool called as open market operation. We have a, I can say operation, or we have a tool called as, it is, I can say overnight money anta. Overnight money, all these tools which are being used by RBI with respect to controlling the banking sector or to control the money supply in the market. Money supply in the market, this policy we call it as, this policy, we call it as monetary policy committee, and or I can say monetary policies. Monetary policies, illi will be discussing about in detail about RBI, in detail about banking sector, and in detail about the banks, the different of the banks, A to Z discuss ಮಾಡೋಣ. Okay ಅಲ್ವಾ? Yes, first one. Second one fiscal policy discuss ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, fiscal policy ನ discuss ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಫಿಸ್ಕಲ್ ಪಾಲಿಸಿನ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇನು ಓದ್ತೀವಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ? It is nothing but the different strategies and the tools which are being used by government ಅವರು. ನಾವು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರತಕ್ಕಂಥ ಟೂಲ್ಸ್ ಯಾವುದು ಸರ್? ಅದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಇದೆಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ದ ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೂಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಬೀನ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಜೆಟ್. ಅಂಡ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ದ ಟೂಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಬೀನ್ ಯೂಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಸಪ್ಲೈ ಯಾವುದಪ್ಪ ಮೇಜರ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಜೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ನೀವೇ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಈ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ನ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೋ ಕೇಳಲ್ವೋ? ಕೇಳಲೇಬೇಕು. ಹೋಪ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್? ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ. One question should be on basics, pakka 100%. Second, pakka question here is with respect to yaudili planning, irrelevant second question. The third one, inflation, pakka question, minimum ಒಂದು, but maximum it can be 2 also. But ಅದೇ ರೀತಿ monetary policy ಮೇಲೆ minimum 3-4 ಇರುತ್ತೆ. One on RBI, one on money, one on I can say banking. ಅದೇ ರೀತಿ fiscal policy ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ again 2 question, mandatory ಆಗಿ ಕೇಳಲೇಬೇಕು. Yes or no? Now, I hope you guys are getting it. It is marks in the knowledge ಬರುತ್ತೆ, knowledge in marks ಬರಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಓದ್ತಾರೆ ಬುಕ್, ರಮೇಶ್ ಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರೂ ತಗೋತಾರೆ, ಬಟ್ ಓದೋದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ 10 ಪೇಜ್ ಅಷ್ಟೇ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಐ ನೋ. ಹೌದಾ ಇಲ್ವೋ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಜೋಶ್. ಓದಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓದ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ನೋಡಿದ್ರೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೋಗ ಯಾವ ಓದ್ತಾನೆ, 800 ಪೇಜ್ ಇದೆ, ಇನ್ನು ಓದ್ದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? ಅವು ಫಿಲಾಸಫಿ ಬರುತ್ತೆ, ಓದ್ದೇ ಆಗಲ್ವಾ? ಈಗ ಎಷ್ಟವರೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿದೆ ಫಿಟ್ ಆಗಿಲ್ವಾ? ಹಂಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಈ ಚಂದ್ರನ ಹೋಟೆಲ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, 19,000 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅವರು ಫಿಲಾಸಫೀಸ್ ಕೇಳಬೇಕು. ಏನೋ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಆಯಿತು ಓಕೆ ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಜೆಟ್. ನಾವು ಬಜೆಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೂಲ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೂಲ್. ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಯಾವ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೂಲ್ ಯಾವ್ದಿರ್ಬೋದು ಅಂತ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ಬಜೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೂಲ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಸರ್ ಈ ಬಜೆಟ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇನು ಸರ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ನಮ್ಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಬಜೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಬಜೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಬಜೆಟ್ ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನಿದೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ತಗೋ ಮಚ ಅಂತ? ನೋ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಅಂಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಜೆಟ್. ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಜೆಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಬಿಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಬಿಲ್ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಪಾಲಿಟಿಲ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್? ಈಗ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಫಿನಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Okay, exactly. It is finance is nothing but the taxes which have been added to the consolidated fund of India. Whereas if I want to remove the money or if I want to withdraw money from, I can say, the consolidated fund of India, we will be going for appropriation bill. Now out of this two, which bill is important? Don't say both. It is which is important sir anta kelidre, it is appropriation is important. Withdrawing is important. Withdrawing is complicated. ನಾನು ದುಡ್ಡು ₹1 ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಜೆಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಜೆಟ್. ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ರೆವೆನ್ಯೂ ಬಜೆಟ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಜೆಟ್. ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ರೆಸೀಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ
ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸೀಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ಅ ಟಾಪಿಕ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಬಜೆಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಬಜೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್, ಟೈಪ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ನೋಡಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೀವೇನಾದ್ರು ಸ್ಟೇಟ್ PSC ಇದು UPSC ರೀಸೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಯಿತು, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ PSC ಆಯಿತು. ರೀಸೆಂಟ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬಜೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ, ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಕೇಳಲೇಬೇಕು ಸರ್. UPSC ಕೇಳಿಲ್ವಾ, UPSC ಕೇಳಲೇಬೇಕಲ್ವಾ, ಬಟ್ ಅದು 6 ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎ ಕ್ವೆಶನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ಸ್. ಫಿಸ್ಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಬಜೆಟ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ರೆವೆನ್ಯೂ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪ್ರೈಮರಿ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವಿಲ್ ಬಿ ಸೀಯಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡೋಕ್ಕಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಅಂಡ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಓದಿದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ನೆವರ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಫಾರ್ ದ ಲೈಫ್. ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಸಾಲಿಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಯಶ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ, ಬಜೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್. ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದ್ರದ್ದು ಸೇಲಿಯಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್. ಒನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್. ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ಡೋಂಟ್ ಸೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಾನು ಪೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಹೇಳ, ಬಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬೇಗನೆ. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ, ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೀಯಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಹೇಳಿ GST ಇಸ್ ಇಟ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪಕ್ಕ? ಓಕೆ, ಇಸ್ ಇಟ್ ಅ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ? Destination based tax. Destination based. Now is it a value added tax or is it a gross tax? It's a value added tax. Okay, now it is while discussing about taxation, we will be discussing about the different types of taxes. One we call it as direct and indirect. Adadmele we'll be discussing about the process of taxation. Now sumne tax madboda macha ದುಡ್ಡು ಕೊಡು ಅಂತ? No, it is we have a procedure again. Again we have 3 types of I can say taxes. One we call it as the proportional taxes, followed by the progressive taxation and regressive taxation antide. Adr ಬಗ್ಗೆ we'll be discussing under a topic called as taxation ಅಲ್ಲಿ. ಆದ್ಮೇಲೆ ಟೈಪ್ಸ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, GST ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪ್ಡೇಟಿಂಗ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಬಜೆಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಬಜೆಟ್ February 1st ಬರುತ್ತೆ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಡೇಟಾ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಡಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. ₹1 it is how much percentage we are getting it as an income, how much percentage we are I can say spending also. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿನಾ, ಆಲ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ಅ ಟಾಪಿಕ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್. ನಾವು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ GST ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ಡ್ ಬೈ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ. ಎಕ್ಸೈಸ್ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಹೌದಾ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ರಾಂಗ್, ಬಟ್ ನೋಡೋಣ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಷ್ಟೇ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ರೇಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಿರೋದನ್ನ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿರೋದೇ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿ ಮಧ್ಯೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಏನೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂತ. ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ರಾದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಆಡೆಡ್ ಆನ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಟು ದ ಅದರ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೇನ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ we will be updating the recent finance commission also. Which is the recent finance commission? It is 16th finance commission. Sir 16th ಅಷ್ಟೇನ ಹೇಳೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ I will be discussing about first finance commission, 14th finance commission, 15th finance commission, but recent 16th ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. Yes or no? It is finance commission questions ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಷ. It is 15th finance commission ಜೊತೆಗೆ 16th finance commission headed by ಯಾರು? It is Arvind Panagaria. Exactly. Howdo it is the 16th Finance Commission chairman ಅಂತ. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಯಾರು, 14th ಯಾರು, 15th ಯಾರು, ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ 16th ಏನು ಅಂತ. Yes, highly important one. This will be with respect to your the chapter 2, or I can see it is the part B ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. It is part the B. And the next part we call it as sectors ಬಗ್ಗೆ. It is the next part we call it as the sectors. ಸರ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಎಕಾನಮಿಲಿ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆಯಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ? ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿಚ್ ಆಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಯಾವಿದಾವೆ?
It is primary, secondary and tertiary ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ. But in the recent times we have added two more. It is, we call it as fourth cherry, fifth cherry ಅಲ್ಲ ಅದು. It is the quaternary and quinary. It is quaternary and quinary. But traditional ಆಗಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, it is primary, secondary and tertiary. And the recent times we will be calculating based on the quaternary and quinary ಅಂತ. Sir, primary sector ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, a sector which is directly dependent on, I can say, resources from the nature. Yes or no? Sir, primary sector andre, these are the industries or these are the sectors which are, I can say, dependent on extracting the resources directly from the nature. ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕ್ಟರ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ. It is fisheries, mining. Next, horticulture, agriculture ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಾಂ, ಫಿಶರೀಸ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬೇಕು ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಸಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ನೇಚರ್, ಅದೇನು ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ನಾವು ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಆಗಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವುದು ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಏನಿಲ್ಲ, ನಾನು ಉಳುಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ನೇಚರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಡೈರಿ. ಹಾಲು ಕರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಡ್? ನೋ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ನೇಚರ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು. Don't you think it is natural based? Again, primary sector. What about fisheries? What about mining? What about oil and natural gas? Yes or no? Yes, mug up ಮಾಡಬಾರದು. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ. See, primary sector is nothing but the basic sector, foundational sector. Examples are n in number. It is primary sector ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ a sector which is directly dependent on the, I can say, resources from the nature, we call it as primary sector. ಇದು ಒಂದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಲಿ, you will be in a position to attempt. You will be in a position to attempt this. It is extracting the resources directly from the nature, we call it as, I can say, the primary sector. Sir, primary ಅಂದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಕರಿತೀವಿ primary ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, because this primary sector, it is, primary sector is most important sector. ಏನಕ್ಕೆ ಸರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, all the sectors are dependent on what? Primary sector. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಥಿಂಗ್. ನಂಗೆ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಊಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ will I go for industry? Will I go for services? Will I go for quaternary or quinary ಅಂದ್ರೆ ನೋ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ the foundational or the primary sector or the basics sector ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾರ್ಮಲ್ ಏನಾದ್ರು ಡ್ರಾಟ್ ಏನಾದ್ರು ಆದ್ರೆ our economy will also slow down. Why our economy will also slow down ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, because of dependence on agriculture is most in India. No valid pointers add madam. It is tomorrow I will be discussing all these pointers. Yes, it is primary sector. So secondary ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಏನಪ್ಪ secondary ಅಂದ್ರೆ? It is secondary, it is conversion, or as simple as that, can I say whatever the resources which are being extracted undergoes what? Processing. It is whatever the resources which are being extracted from the nature, the primary. ಇದೇ ಪ್ರೈಮರಿ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಆದ್ರೆ, ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ನೋಡಿ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಏನೋ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗ್ರೋನ್ ರಾಗಿನ ಗ್ರೋ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ರಾಗಿ ಮಾಲ್ಟ್ ಆದ್ರೆ, ಆರ್ ಇಫ್ ಐ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಂಟು, ಇಟ್ ಇಸ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ರಾಗಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ವೈನ್. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಹಣ್ಣು ಬೆಳೆದೆ, ಮ್ಯಾಂಗೋ. ನಾವು ಆ ಹಣ್ಣನ್ನ ಬೆಳೆದಾದ್ಮೇಲೆ, in case if I am going it to, it is maza. Aladme if I am using it in, I can say, different dishes. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಿಲ್ಕ್ ನ if I am using it directly ಅಂತಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಪ್ರೈಮರಿ. ಬಟ್ ಅದೇ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮಾಡಿ, it is process ಮಾಡಿ, yes or no? If I am doing it, again secondary sector. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೈನಿಂಗ್ ನೋಡಿ, ಮೈನಿಂಗ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ. ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೂಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆರ್ ಚೇರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟೀಲಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಫಾರ್ಡ್ ಬೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಯಿಲ್, ಮತ್ತೆ ಆಯಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್.
ಈ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ನ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್. Hope you're getting what I'm saying. It is the processed part of natural resources. We call it as secondary. We call it as secondary. Now, is secondary, processing aitu. But don't you think this processed part need to be transported from one region to the other? Howdo hilvo? Iga, for example, guru, iga, it is Kolaralli, it is hal belitidare, or I can say it is halna process agtida, ade riti it is Mandadal kuda. Now, don't you think that need to reach either Mysore or Bengaluru or Chennai? Adike, don't you think we want adequate communication, the networks? Service kodbeko ilvo? And that sector we call it as services sector, or it is also called as tertiary sector. So, tertiary sector enadru processing of goods agata? No. It is illenadru goods na manufacture martiva? No. It is whatever the manufacturing one, we will be distributing it. Hope you're getting it what I'm saying. It is ಇಲ್ಲಿ production ಆಗ್ತಿದೆ. It is the raw materials, production and tertiary sector ಅಲ್ಲಿ it is distribution is done here. It is distribution. Now distribute ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ consume ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಾಲು ಕುಡಿತಾರೆ. Yes or no? And that we call it as consumption, production, distribution and consumption ಅಂತ. ಅದನ್ನ PDC ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. This realistic one we call it as economy. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸಿ ಥಿಯರಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಓದ್ತಿದ್ರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಟರ್ಷರಿ ಅಂತ ಓದ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್, ಅದನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಕಾನಮಿ. ಅಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ, ಯುರೋಪ್ ಆದ್ರೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕಾನಮಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಆದ್ರೆ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಎಕಾನಮಿ. ಎಸ್. ನಾವು ಸರ್ ನಮ್ಮ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಸರ್ವೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಸರ್, ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋ. But normal agi in our economic survey, they'll be focusing or they'll be mentioning about only yavudanna, only about this three ashte, only about this three. Papa iವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, normally they also comes under services, they have been included under I can see tertiary itself. Now what do you mean by quaternary ಅಂದ್ರೆ quinary ಅಂದ್ರೆ example question ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, quaternary quinary. Now what is quaternary and what is quinary? ಫಸ್ಟ್ ನಂಗೆ ಬೇಗ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಕ್ವಾಟರ್ನರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕ್ವಿನರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ವಾಟರ್ನರಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಸರ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು R&D ಮಾಡ್ತಿದ್ವಾ? ನೋ, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಇಟ್. ಸರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ದ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ದ ಟೀಚರ್ಸ್, ದ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ IT ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಇವ್ರು IT ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಇನೋವೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರನೋ, ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ವಿಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬಿ ಎನಿ ಇನೋವೇಷನ್? ನೋ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೋಡಿ ಹಾಲು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋರು, ವಿಲ್ ಬಿಡುವ ಏನೈತೆ? ಇಲ್ಲ. ಹಾಲು ಕರ್ಕೊಬರ್ತಾರಾ? ಇಲ್ಲ. ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರೋದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಫಾರ್ ಬೈ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ ದಾಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್? ಅದೇ ರೀತಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಏನು ಅವರೇ ಬುಕ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೈಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರೇ ಹಾಲು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ನೋ. ನೌ ಡೋಂಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸೆಕ್ಟರ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ R&D ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್? ಹೌದೋ ಇಲ್ವೋ? ಇಟ್ ಇಸ್ R&D ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ R&D ಸೆಕ್ಟರ್ನ ಅದೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಾಟರ್ನರಿ ಸೆಕ್ಟರ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಈಗ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ? ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಸರ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇಟ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿ, ಜನರೇಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಆರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಬಾಂಬ್ಸ್, R&D. ಸರ್ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೇಕಾ ಸರ್ ಅಂದರೆ ಬೇಡ, ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್, ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ R&D ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೀಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೋವಿಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್. ನಾವು ಕೋವಿಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಏನು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮಂತ್ರ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರಾ ಆಗು 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 ಅಂತ? ನೋ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ R&D. Again it is R&D. Does it comes from services andre? No. ಏನಕ್ಕೆ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇಸ್ routine work. Routine work we call it as services. Whereas quaternary sector ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ the advanced sector ಅಂತ. Advanced sector we call it as R&D sector. Examples which includes vaccinations ಆಗಿರ್ಬೋದು. Examples which includes providing of 5G internet. 5G internetಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಅದೇ ರೀತಿ if I want to go for this live telecasting, obviously I want to go for some research. ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ. Yes, again that comes from R&D. ಅದೇ ರೀತಿ ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಚೈನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ,
cryptocurrency. Yes or no? It is cryptocurrency, IoT, Internet of Things, other smart watches. Ivel ಏನು? It is all these things comes under advanced sector called as R&D sector. It is research and development. Research and development sector, but even separate classify ಮಾಡಿಲ್ಲ economic survey ಅಲ್ಲಿ. Rather they have merged it under where? They have merged it under the tertiary sector. They have merged it under tertiary sector, but ಇದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ this routine work. Whereas ಇದು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ advanced sector. Sir example ಕೊಡಿ ಸರ್ ಇನ್ನೂ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ take an example of ISRO scientist. Take an example of, I can say, scientists who are working in laboratories. Take an example of vaccination development, IoT. Take an example of genetic modification. Take an example of recent agi. It is we have gone for cancer treatment alva. CAR T cell therapy kelidira. Elu barutte. It is, we call it as the quaternary sector anta. And the last sector we call it as quinary sector. The last sector we call it as quinary. ಏನಪ್ಪ quinary ಅಂದ್ರೆ? It is quinary ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ it is a sector who will be controlling all the sectors. It is a sector who will be controlling all the, I can say, all the above sectors. We call it as the quinary sector, the top executives. Now sir, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋರು? It is the president, the prime minister, ministers, ಇವರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಂಪನಿನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ CEOs, MDs. Yes or no? ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ LaExcellence ಅಂದ್ರೆ it is the owners. Yes or no? All these personalities comes under the top executives. We call it as, it is the quinary sector. The quinary sector. Yes, we'll be discussing one by one. It is major ಆಗಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ we'll be discussing about this three. ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂದ 1, 2 and 3 ಬಿಕಾಸ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ there is no concept of quaternary and quinary. ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ದೇ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಆನ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ, quaternary and quinary, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ತ್ರೀ, ಪ್ರೈಮರಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ, ಟರ್ಷರಿ ಬಗ್ಗೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ, ಫಾರ್ ಬೈ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಯಸ್, ಡನ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ಮಿಸ್ಲೇನಿಯಸ್. ನಾವು ಸರ್ ಮಿಸ್ಲೇನಿಯಸ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ ಮಿಸ್ಲೇನಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ಹೇಳಪ್ಪ, ಏನು ಮಿಸ್ಲೇನಿಯಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಮಿಸ್ಲೇನಿಯಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್. ಸರ್ ಏನು ಸರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ದ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಹೌದಾ ಇಲ್ವೋ? ಕೇಳಿದ್ರ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ? ಯಸ್. ನಾವು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೂ ಇಸ್ ದ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಬಿ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಯಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಬಗ್ಗೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ್ದನ್ನಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೆಬಿ ಬಗ್ಗೆ. ಸೆಬಿ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. Securities and Exchange Board of India. Now we'll be discussing about share market ಅಂದ್ರೆ ಏನು, capital market ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ we'll be discussing about different shares. IPO ಅಂದ್ರೆ ಏನು, FPO ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕೇಳಿದಿರಾ? IPO ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ Initial Public Offering. Initial Public Offering. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ FPO ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ Further Public Offering ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Mutual, I can say, the mutual bonds ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ಇಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಮಸಾಲಾ ಬಾಂಡ್ಸ್, ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಬಾಂಡ್ಸ್, ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಎಸ್, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಎಸ್, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, ನಮ್ಮ ಮಸಾಲಾ ಬಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಗ್ರೀನ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದಾವೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಸರ್ ನೀವು ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಬುಲ್ ಅಂಡ್ ಬಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕೇಳಿದಿರಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಲ್ಲಿ we'll be discussing about what is the concept of beer andre eno, what is, I can say, bull andre eno. Yes, we'll be discussing this.
It is bull andre, followed by beer andre ಏನು, beer ಅಂದ್ರೆ ಆ beer ಅಲ್ಲ, bear. It is ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಬ್ಲೂ ಚಿಪ್ ಕಂಪನೀಸ್. ಕೇಳಿದಿರಾ? ದ ರಿಟೇಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮಿಸ್ಲಿನಿಯಸ್. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್. ಇನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್. ಅದು ನೋಡೋಣ. ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್, ಎವ್ರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಸಿ ಓವರ್ ಆಲ್ ಒಂದು ರೇಂಜ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಎಸ್. ಹಿಂಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅನ್ಸಲ್ಲ ತಾನೆ? ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಬ್ರೀಫಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್. The next one will be discussing about, it is first chapter ಆದಮೇಲೆ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ और ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಮೇಜರ್ಲಿ ಸೆಬಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಅದೆಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿರೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನಾನು ಕೊಟ್ಟು ದುಡ್ಡು ಅಂತ, ಅದನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇಂಪೋರ್ಟಿಂಗ್, ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನಾವು ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಇಂಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಅಲ್ವಾ. ಅದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋ. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, we will be discussing with respect to imports ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ will be discussing here. Yes, imports and exports ಬಗ್ಗೆ. And the second majoring point one, after studying about this, ನಂಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರಲ್ವಾ, ಸೇ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಡೋಂಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಟು ಮೈ ಓನ್ ಕರೆನ್ಸಿ? ಹೌದಾ? ಈಗ ಡಾಲರಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಈಗ ಚೈನೀಸ್ ರೆನ್ಬಿನ್ದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕರೆನ್ಸೀಸ್. ನಾವು ಕರೆನ್ಸಿ ಕನ್ವರ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. Nothing but converting the, I can say, foreign currency into the local currency. So the convert ಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ RBI ನವರು. ನಾವು ಅದನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪಾಲಿಸಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕನ್ವರ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕನ್ವರ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ. ಆರ್ ಆಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಸ್ ದಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟಬಿಲಿಟಿ. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕನ್ವರ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ we will be discussing about the two types of convertibility. One we call it as current account ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ, ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ ಅಂಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ಕಮಿಟೀಸ್ ಯಾವ್ದು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಕರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಯಾವ್ದಿದಾವೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಒನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ FDI ಅಂಡ್ FII ಅಂತ. ಕೇಳಿದಿರಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಏನಪ್ಪ FDI FII ಅಂದ್ರೆ? It is FDI and FII ಅಂತ. ನಾವು FDI ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? FDI ಅಂದ್ರೆ ಫಾರಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ನಾವು ಫಾರಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಫಾರಿನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ FDI, ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೂಲಕ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋ. ನಾವು ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ FDIಗೆ ಮತ್ತು FIIಗೆ, ಬಟ್ ವಿಲ್ ಸಿ ದಟ್. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ 10%ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? FDI. ಅದೇ ರೀತಿ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೈಜ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 10%, FII. ಎಸ್, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ FDI ಅಂಡ್ FII ಅಂತ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್, ದ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ವಿಲ್ ಸಿ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಮಿಸರಿ ನೋಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪಾಂಜಿ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋಣ. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದಾಯ್ತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಏನಪ್ಪ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತ, ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್. My working opportunity has been lost ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಇದನ್ನ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡೇಟಾ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್. ಸರ್ ಯಾವುದು ಸರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಗೈಸ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡಿಸ್ಗೈಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ an unemployment called as it is cyclical unemployment, we have frictional unemployment. will example ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ
ಸಮ್ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ 1 hour ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಟಾಪಿಕ್ಸ್, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಡೆಡ್ ಅಂಡರ್ ದ ಮಿಸ್ಲಿನಿಯಸ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಅದು ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪಾವರ್ಟಿ. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ, ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪಾವರ್ಟಿ ಆಲ್ಸೋ. ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ. ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪಾವರ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ. ಸರ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಡತನ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? Now poverty is nothing but deprivation of my opportunities. The social opportunity ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸರ್ ಬಡತನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಊಟ ಇಲ್ಲ. There is no, I can see, it is a house for staying. And third one, there is no drinking water, housing ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ಹೆಲ್ತ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ. All this deprivation we call it as poverty. ಈ ಪಾವರ್ಟಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ವೇರಿಯಸ್ ಕಮಿಟೀಸ್. ಅಂಡ್ ಯಾವುದು ಸರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಕಮಿಟೀಸ್ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವೈಕೆ ಅಲ್ಲಾ ಕಮಿಟಿ, ಫಾರ್ ಬೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಕಡಾವಾಲಾ ಕಮಿಟಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಕಮಿಟಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಂಗರಾಜನ್ ಕಮಿಟಿ. ಆಲ್ ದಿಸ್ ಕಮಿಟೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಪಾವರ್ಟಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾವರ್ಟಿ. ಒನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಅಂಡ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಅಂತ. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್, ರಿಲೇಟಿವ್ ಆರ್ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ BPL ಅಂದ್ರೇನು, APL ಅಂದ್ರೇನು, ವಿಲ್ ಬಿ ಸೀಯಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಎಸ್ ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಆರ್ ಮಿಸ್ಲೇನಿಯಸ್. ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ it is the international organizations related to economy. Now sir, ಯಾವುದು ಸರ್ international organizations we have with respect to studying of I can say it is Indian economy. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಹೇಳಿ ಪಟ್ಟಂತ. We have 3 important organizations. It is perfect. We have World Bank and IMF. Now this World Bank and IMF we call it as Bretton Woods twins ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. Bretton Woods twins. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸಖತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ it is WTO. It is World Trade Organization. World Trade Organizations. Yes. Okay ಅಲ್ವಾ? This is all about the most important the topics you will be getting in your exam also. See, ಇಷ್ಟರಿಂದ ಇದ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಕೂಡ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಇಷ್ಟರಿಂದನೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. And this one we call it as the 4 sections of economy. The 4 sections of economy. Now sir, ಈ ಸಿಲೆಬಸ್ ಓಕೆ ಸರ್, ಈ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ it is 15 to 18 questions. ಬಟ್ ಆವ್ರೇಜ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಸರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆವ್ರೇಜ್ ಆಗಿ it is from this there will be average ಆಗಿ 4 questions mandatory ಆಗಿ ಬರಲೇಬೇಕು minimum. I'm saying it is 4 questions from this. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಂದ ಮಿನಿಮಮ್ 4, ಜಾಸ್ತಿನೇ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ 4, ಫಾರ್ ಬೈ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ಲೇನಿಯಸ್ ಇಂದ 4 questions. Yes or no? Yes. ನೀವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾರು ತೆಗೆದು ನೋಡಿ, ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸರಿ, 4 questions ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ 1 question. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇಂದ 1 question. ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇಂದ 1 question ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ. ಸರ್ 3 ಆಯ್ತು, ಇನ್ನೊಂದೇ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ಗೇನು ಗೊತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಮೇಜರ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಇದೇ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫ್ರಮ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಆಡ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಆರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇಂದ ಆರ್ ನೀತಿ ಆಗಿಂದ ಕ್ವೆಶನ್ ಆಡ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್. ಬಟ್ ಐಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾನಿಟರಿ ಮತ್ತೆ ಫಿಸ್ಕಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿನಲ್ಲೇ ಮಿನಿಮಮ್ 3 ರಿಂದ 5 ಕ್ವೆಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಲ್ಕಿಯಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೆವಿಯೆಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಮಾನಿಟರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ನಿಮಗೆ ಪೀಕ್ ಯಾವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಮಿಡಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಂಜಿ ಪಂಜಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಪೀಕಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಐಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಸ್ಲೇನಿಯಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡಿವೈಸ್ಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ನೋಡಿ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಮಾನಿಟರಿಯಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ 3 questions. ಮಿನಿಮಮ್ 3. ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ 1 question ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ರಮ್ RBI ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಆಗಿ,
RBI and its related concepts ಅಂತ ಫಾರೆಕ್ಸ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, RBI ಮನಿ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇರ್ತಾವೆ. ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇಂದ ಅಂತೂ ಮಿನಿಮಮ್ 2 ಕ್ವೆಶನ್, ಮಿನಿಮಮ್ 2 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಫಿಸ್ಕಲ್ ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಇಂದ 1 ಕ್ವೆಶನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಮಿನಿಮಮ್ 1 ಕ್ವೆಶನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪೇಪರ್ ನೋಡಿ ಇರಲೇಬೇಕು, ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಕೂಡ. ಯಸ್, ದ ಬಜೆಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಿಸ್ಕಲ್ ದ ಪಾಲಿಸಿ ಬಗ್ಗೆ, ಫಿಸ್ಕಲ್ ದ ಪಾಲಿಸಿ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸರ್ ಈ 3ರಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ 3 ಮೇಜರ್ ಆಗಿ. ಇದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ ಟರ್ಷರಿ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನಾವು ಸರ್ ಈ 3 ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇಂದ 2 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, 1 ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, 1 ಫ್ರಮ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಇದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇಂದ 2 ಮಿನಿಮಮ್, 1 ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ, 1 ಸರ್ವಿಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಸ್, ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿದ 4 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಒಂದಂತೂ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಂದ ಪಕ್ಕಾ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಂದ 100% ಫಿಕ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ರಮ್ BOP, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಫಿಕ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ರಮ್ ಇದರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕನ್ವರ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಆರ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಪಾವರ್ಟಿ. ಈ 3ರಿಂದ 1 ಕ್ವೆಶನ್. ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಇಂದ 1 ಕ್ವೆಶನ್. ಯಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಯಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಯೋರ್ I can see the sub classification or breakdown of the economy, breakdown of economy, the topics as well as the chapters, at the same time marks kuda. Yes, okay alva, in doubt illa illi? Yes. Now sir idella okay sir, but what should be our source to study about economy? Last one, it is what should be the source to study about economy anta. Yenappa source? Begin. Source yenappa? It is okay. Now sources ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಾವು sources ಬಗ್ಗೆ we have 3 important things. Okay, class completely agree. Class at least daily ಬನ್ನಿ, ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. Okay ಅಲ್ವಾ? Yes, because economy ಒಂದಿನ ಮಿಸ್ ಆದ್ರೆ you will never get a concept also. Now first and foremost one, I completely agree, it is classes. Okay, done classes ಮಾಡೋಣ. Now second one ಏನು ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ second major important one here is studying about NCERTs. It is NCERTs. ಸರ್ ಯಾವ್ದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ NCERT ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ only and only you should study about 11th standard NCERT ಅಷ್ಟೇ. It is only and only 11th standard NCERT end to end study ಮಾಡಿ. It is 11th standard NCERT ಒಂದೇ. It is only you should study this. In ಮಿಕ್ಕಿದು ಮೈಕ್ರೋ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ರೋ 12th standard not at all required. Not at all required. ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಂಗೆ ಇನ್ನೂ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ you can study about 9th, 10th, 10th of economy. ನನಗೆ ಬೇಜಾನ್ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 9th and 10th you can study this. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ 9th and 10th ಅಲ್ಲಿ this is an exception, but mandatory ಆಗಿ 11th ಅಂತೂ ಓದಲೇಬೇಕು. Yes, it is Indian economy ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. Indian economy 11th standard is mandatory, ಓದಲೇಬೇಕು. And the third major important one ನಮ್ಮ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ಗೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪೇಪರ್ ಓದ್ತೀರಿ, ಬಟ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಎಕಾನಮಿ ಅಂತ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸಪ್ರೇಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಕಾನಮಿಗೆ ಅಂತಿರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತಿಂದ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಡೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಯಲ್ಲಿ. ನೀವು ಎಕನಾಮಿ ಓದ್ತಿದ್ರೆ ಏನೋ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಆರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಹೆಂಗೆ ಓದಬೇಕು ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಪೇಪರ್ಸ್. ಐ ವಿಲ್ ಟೀಚ್ ಯು ಹೌ ಟು ರೀಡ್ ಎಕಾನಮಿ ಆಲ್ಸೋ. ಬಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಡೈಲಿ ಓದಬೇಕು ಸರ್. ಎಲ್ಲ ಓದಬೇಕಾ? ಒಂದು 4-5 ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಓದಬೇಕಾ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ 1 per day, ಒಂದೇ ಒಂದು ಓದಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಚೂಸ್ ಫ್ರಮ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ 5 ಆರ್ಟಿಕಲ್, ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ. ಬೀಟ್ ಹಿಂದೂ ಆರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯಾವ್ದು ಕನ್ನಡ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇರಲಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಯು ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಸಪ್ರೇಟ್ ಕಾಲಮ್ ಫಾರ್ ಎಕಾನಮಿಗೆ. ಆ ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್
ದಿನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅಷ್ಟೇ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ. ಒನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಫ್ರಮ್ ಎಕಾನಮಿಯಿಂದ. Yes, this will be your the sources. This is more than sufficient with respect to classes ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನಾವು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಆಲ್ಸೋ, ನಾಟ್ ಅನ್ ಇಶ್ಯೂ. ಬಟ್ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಒಳ್ಳೇದು ನಿಮಗೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಅ ಪೊಸಿಷನ್ ಟು ಗೆಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಬೇಡ, ಅದರ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ರನ್ನಿಂಗ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮೀ. ಇಟ್ ಇಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ NCERT ಇದು ವಿತಿನ್ ಸಮ್ 2 to 3 days ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಿನಿಶ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ NCERT 11th and ಇದನ್ನ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿ 9th and 10th ಇದೆ. For by the last one, current affairs is mandatory. It is majority of the questions are asked from, I can see, it is newspaper in the majority. Adikoskara, whenever you are reading about economy, if you are reading this, I can say concepts, even your basics kuda update agta shuru agate. Update agate and you will never forget also. And this should be your, I can say, source also. Yes, done. This is about your complete overview of the economy. Enadru doubts idre, you can ask me doubts. And ನಾಳೆಯಿಂದ it is we can go for the starting of the economy from scratch. Begin both online offline. I don't know how to connect online. Okay. Offline at least. ಏನು ಡೌಟ್ ಇಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಏನು ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಮೇನ್ಸ್ದು ಏನು ಮೇನ್ಸ್ದು ಸಿಲೆಬಸ್ಸಾ ಸೇಮ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಏನು ಹಿಂಗೆ ಅಂತ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ರೀಡಿಂಗ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆನ್ ಪೇಪರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಹಾಂ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸೇಮ್ ಹಿಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ಸಿಂದ ಇರುತ್ತೆ. ಐ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗಲಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಮೇನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಬಟ್ ಮೇಜರ್ಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಪಾರ್ಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ 4 things. One is this, second one agriculture barte, food processing, and last one will be about it is a miscellaneous part. Okay alva, ನೋಡಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಬಟ್ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಕನಾಮಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇನ್ಸ್ UPSC ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್. ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಬೌಟ್ MSME ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಬೌಟ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಅಬೌಟ್ ರೋಡ್ಸ್, ಅಬೌಟ್ ರೈಲ್ವೇಸ್. ದೇರ್ ಬಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಜಸ್ಟಿಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ UPSC ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಇದೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ. There's a concept of agriculture, there's a concept on food processing. All these things I'll be discussing here itself, but main topics bandaga I'll make you to write also. Okay alva, hange cover agtade simultaneously, we'll be covering it, not an issue. In bitirtakantadu we can like cover it at the end, but 101% I'll be covering all the topics, not an issue. But arama nimge exam gantu idu nodkondu hodre it is done in the game. That is not my confidence that I'll be working hard. It is nothing but ella current affairs kuda. It is nan teach madovargu it is everything will be updated. Yes, done. Okay now, first question is done. Yes, okay, first question is, it is we'll be going with respect to the mains and prelims part simultaneously. Prelims and mains. Now mains game it is bring again the answer writing booklet. ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ booklet. It is UPSC ಇದು or ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇರಲಿ UPSC ತನ್ನಿ. It is we can go for some one question random ಆಗಿ. I'll give you patience, others try ಮಾಡಿ, we can go for it. And second doubt, ಬೇಡ ಏನು ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ಸ್ ಏನು ಬೇಡ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಕವರಿಂಗ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಸಾಕು. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲೇ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಸಾಕು, ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್ಸ್ UPSC, ಇಟ್ ಇಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ current affairs I'll be covering in the static itself. I'll be like covering or mixing the same topics ella madam. Okay, second, third one big ne. Okay na? Yes, okay. Speed ella okay na? Speed okay. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಬಿಲಿಟಿ ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, ಓಕೆ. ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಎಸ್, ಬೋರ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ತಾನೆ? ಓಕೆ. ಎಕನಾಮಿ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ಹೋಗ್ಲಿ? ಓಕೆ, ಎಸ್, ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಸಿ, ಎಕಾನಮಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಕಲಿಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಪಾಲಿಟಿ ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇಫ್ ಯು ನೋ ದಿಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿಯರ್. ಒಂದ್ಸತಿ ಹೋದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್
in the upcoming classes. Okay, Alvam? Yes, thank you. See you all tomorrow.